ஐயோ ச்சே, அழகா டாஸ் பண்ணியிருக்கணும், தப்பு பண்ணிட்டேன். 2 minutes இருக்கு, அதான் 2 நிமிஷம் இருக்கு. என்ன கவலை? என்னது, எங்க இருக்கு? என்ன இது கோயிங் லைவ்ல இருக்கு? ஓகே நண்பர்களே, வாசன் ப்ரோ, வாசன் ப்ரோ, நீங்கள் என்னை கடலில் தூக்கி போட்டாலும் கட்டுமரமாகத்தான் நிற்பேன், கவுண்டு விட மாட்டேன். ஓகே, ஒரே ஒரு வீவர், ஒரு 0 லைக்கு. பொறுமையாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நம்ம வாய்ஸ் ஸ்லோவாக இருக்கு. சாப்பிட்டாச்சா? சாப்பிட்டேன்ப்பா, வயிறு முட்டை சாப்பிட்டேன். அவர் ஏதோ முட்டை சாப்பிட்டேன்னு கேட்குறாரு. என்னத்த சொல்ல? ஓ, வாய்ஸ் ஸ்லோவாக இருக்குன்னு இல்லை சொன்னீங்க. எஸ், சாரி. டெஸ்க்டாப் ஆடியோ குறைக்கிறதுக்காக இல்லாத வருஷம். எப்படி போச்சு டுடே? ஏதோ ஒரு மாதிரி போராக போச்சு. என்னடா வாய்க்க இதுண்டா தோணுச்சு. என்னடா வாய்க்க, மயிர வாய்க்க சிக்கு. ஓகே, ஓகே நண்பர்களே. கௌதம் வணக்கம், வணக்கம் நண்பா. பீஸ்ட் வணக்கம், வணக்கம் நண்பா. வாய்ஸ் சவுண்டை இப்போ நீங்கள் பண்ணிட்டேன். என்ன ப்ரோ சூர்யா ப்ரோ பார்க்க முடியல இப்போலாம். அவர் ஒர்க்குக்கு போயிட்டார். எல்லாரும் இப்போ ஒர்க்குக்கு தானே போகிறோம். எனக்கே அந்த தம்ப்நெயில் எடிட் பண்ணுறதுக்குலாம் கடுப்பாக இருக்கு. எடிட் பண்ணுறதுக்கு 50 100 தரானுங்க. 10 எடிட் பண்ணுறேன், 100 தான் ப்ரோ தராங்க. ஒன்றுத்துக்கு 10 ரூபா போட்டேன். அவர் கேம் டிசைனர், கொஞ்சம் இன்னும் வேலை அதிகமாக இருக்குல்ல. அவருக்கு எவ்வளோ தராங்களோ? பெரியாளா? ரைட்டு. பார்க்குறவங்கள அப்படியே ஒரு லைக்கை போட்டு விடுங்க. லைக் 2லேயே முக்குது. பீஸ்ட் ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? கௌதம் ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? Not seriously flying into that. They say the weather patterns of Seknarf 9 are tied to the temperament of its ruler. That's not இல்லை how ப்ரோ, women அப்படியே work. ஸ்லீப்பிங். Or ஓ, weather. Anyways, food I'm sure it right looks there. worse than it ஜீவன் is. ப்ரோ, ஜீவன் ப்ரோ, வாசன் ப்ரோ. Flying the wrong What? Well, how much I like scoping. Nope. சொல்லுங்க ரிப்போ, நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீங்க? கார்டியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸி 3050 சப்போர்ட்டடா, அருமையாக இருக்குது. ஜூபிட்டர் தானே தெரியலையே, நான் போனதில்லை.
ஹலோ செம்மல அதான் தரமான நாடக வீடியோ. வணக்கம் 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 நண்பா. மறக்காம கொஞ்சம் லைக் போடுங்க. நோடு சடன்லி அதான் Are you sure the leafy one is ready? லேப்டாப் சுடுது இல்லை. Nope. He'll be fine. லைக்கா எதுக்கு? Don't you get all gloomy. அருமையான கேள்வி. Don't help. Because you're constant complaining. மிகவும் அருமையான கேள்வி. You are complaining சொல்லு. about the short one. உங்களுக்கு ஒன்று காட்டி We're ஆகணும். all complaining. Happy? இப்போ பார்த்தீங்களா? நம்ம ஜீவன் ப்ரோ தான் இது. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அவர் லைவில் தானே இருந்தீங்க. அவர் லைவில் போய் ஏன் லைக் பண்ணுன்னு கேட்டுவாங்க. சரிங்களா? போயிட்டு வாங்க. அவர் சேனலில் போய் லைக் ஏன் போடணும்னு கேட்டுவாங்க. ஓகேங்களா நண்பரே? மிக்க நன்றிகள். ஏன் அங்கே போய் கேட்டாங்க ப்ரோ. என்னது சொல்ல? We're not seriously flying into that. They say the weather patterns of Seknarf 9 are tied to the temperament of its ruler. That's not how women work. Or weather. Anyways, I'm sure it looks worse than it is. Flying the wrong What? Oh, how much I like scoping. Nope. Next time, I'm flying.
வாசன் ப்ரோ என்ன அங்கே போய் கேள்வி கேட்குறாரா பாருங்க. Are you sure the leafy one is ready for this? Nope. He'll be fine. Don't you get all gloomy right now. It don't help. Because your constant complaining does? You அதே ஆமாவா? complaining about the short என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க? இருங்க நானே செக் பண்ணுறேன். Happy? No, we should not go. We got it. It's different. Of course, it had to be raining. யாரு ப்ரோ? I hate wet. They say that Seknarf 9 is inhospitable to soft-bodied beings. ப்ரோ உண்மையாகவே கேட்டிருக்காரு ப்ரோ. Hope that jacket of yours is waterproof. Okay, here we go. I ever mentioned how much I hate rain? Hellbender's castle isn't even that far. That is not a castle. It is an impregnable fortress. So how we impregnate it? Ask Pierre! Let's just get closer. We'll figure it out on the way. There is nothing to figure out. As beast merchants, we will easily gain access to Lady Hellbender. Good. We've already got a beast. Whoa! That is some really crazy lightning out there. நான் சொன்னல ஆமான்னு. Ew. Ah. Ouch. Ah. Hey, is my jacket all right? At least you got a jacket. Some of us are soaking here. Less whining, more walking! Hey, Stormlord, we ain't seriously walking through this. It'll take forever in this storm. We got this. Just don't fall and we'll be fine. Agreed. We must face Lady Hellbender's rage head-on. Almost sounds like you want to get hit by lightning. I would not expect a Chitauri traitor to understand the underlying value. The underlying value of getting killed. Being direct, you child of subterfuge. What is your problem? Lady Hellbender scoffs upon duplicity and dishonor. Your reputation is why she tests us. Drax! Gamora's on our side. For now, just try to accept it. What do you mean for now? I'm saying you have a reputation in Gamora. Drax is clearly a little crazy, so... What? Interesting tactics, Will. Hey! The more we argue, the quicker this'll go. Admit it! You almost forgot about the storm. Nope. If Lady Eighth is so... Clark! That was way too close! Well played, Lady Hellbender. So we're still doing this? Yes! Guys! Focus! Keep an eye out on those big blue ones and take cover when they hit. Or we'll get blown right off! Good advice! Okay, this might be more dangerous than I thought. I thought you lived for danger! Yeah, keyword live! If any of you die, I'm going back to the ship. Wait, no! Whoa! I ever mention how much I hate being wet? Not again! Groot says we should hide under him. That is a terrible suggestion! Incoming! Ah! It's like... Everyone okay? We should have gone to Maku 4. Hey, check out the old Assistant ship.
டேர் ப்ரோ ஃபைன் ப்ரோ. நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீங்க? நான் சாப்பிட்டேன் ஏதோ. What are these things? They are amorphous vermin. I was getting bored anyway. I must reluctantly agree. Watch your butts! The creature mocks us with its regenerative jiggling. I don't think the goo matters. It's the spikes inside. நைஸ் ப்ரோ. Our battle cries have summoned through these tracks. You'd think the death of their kin would scare them all. Watch the spiky things. Now is not the time for watching, Peter Quill. Die! Perhaps these were sent by Lady Hellbender. I think she's got better things to do. Someone get me a look at the floor! Rocket, go wild! Keep moving around. Not when they're dead, they don't. ஓ என்ன டின்னர் ரெடி பண்ணுறாங்க? Guess this is the local fauna. Won't be the last thing that tries to kill us. Spikes are incoming! Slice and dice. Feel this? The gelatin is satisfying to strike. I'll take your word on that. Destroy the cores to kill them. Push their lights out. What are these things? I know what they're about to be. Dead! Perhaps these were sent by Lady Hellbender. Well, she can keep them. Well, slime's speeding up! Do it, Peter. Oh, crap! Load up, Rocket! Soaks up a lot of pain for such a weird little thing. The outer muck is only a distraction from its nucleus. ரைட்டு. Peter. Stay away from its sharp edges. What's next, Peter? Look out! I was getting bored anyway. I must reluctantly agree. Watch the spiky things. Don't have to tell me twice. Their outsides regenerate. The prickly interior must be shattered. Time's up. Perhaps these were sent by Lady Hellbender. If this is a test, we're acing it. So that's what a monster around here looks like? We are outside Lady Hellbender's sanctuary. Creatures here are not her pets. They sort of do look like food. We're gonna be food if we don't climb out of here. Where the flark is she going? When all else fails, shoot stuff. Words to live by. There's a trail going through the jungle. Try to find a way up. Drax, you could pull this reactor out gently, right? If it were combustible, the rodent would have shot it by now. He makes an excellent point. Shall I continue ripping it apart? No. I think we're good. This husk should be easier to climb than the muddy terrain. I ain't comfortable calling it a husk. Great, we made it halfway up. Now what? Maybe if we could lower that wing somehow. I'm going to scout ahead. Try not to kill yourself on the way up. There they are. Wing controls. Gamora, how much do you know about external wing controls? Maybe if you slice the circuitry, you can... No! Slice the circuitry! What is wrong with you? Get out of my way! I'll take care of it. Flark. That don't sound like no jelly thing. They say that Lady Hellbender's call echoes throughout the planet. Careful. Looks like something big moved through here.
ஹலோ, Thought we already had our. என்னாச்சு? கேள்வி கேட்டிங்களா? This is further proof that we are not welcome here. If we turn back every time we ain't wanted, we never go anywhere. Good point. அங்கே ஒரு சேட்டையே படிக்க மாட்டார். அப்படியா? Legendary menagerie. வாங்க, என்னன்னு கேட்போம். Yeah, I bet you are. என்னன்னு கேட்டல வாங்க. Rocket, can you take care of those branches? உங்களுக்கே சேட்டை படி. இருக்கேன். தாரா பிச்சர் என்னவா சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஏன்னா அப்புறம் டீச்சரா தரமான லைக்கே போட வேண்டாம். சின்ன சொல்லிட்டா பார்த்தீங்கன்னா தாரா பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, சொல்லியாச்சு. அதான் சொல்லிட்டேன். கேம் தேங்க்யூ. ரைட்டு. நான் இன்னும் வரல. மல்டிபிளேயர் ஸ்டோரி கேம். ஸோ நீங்கள் Good thing we have a plant guy to take care of a plant problem. Drax, think this is a sign from Lady Hellbender? You get us through here tomorrow. Whatever it takes to find Hellbender. We'll need to find a way out of this jungle. Why? It's dry down here. Wouldn't you rather be wet than lost? Not particularly. Dead end. That's just great. இன்னும் வரல. போய் இங்கே படிக்கிறாருன்னு பார்த்துக்காங்க கூட. Tower. No, it is. It's a retractable bridge. They used them at the prison I was in. Too bad the controls are on the other side of the giant chasm. What do you do not have time to dawdle in this jungle? I shall hurl the creature over the chasm so he may activate the bridge. I may activate a hole through your face. Put me down. We're not throwing rockets. Very well. You sons of forking shogs. How will we cross? Scum, face. Look around. We'll find another way. What's Shatari Tech doing on a backwater mud ball like this? Not a chance. We both know it's too far for you to stretch across. There has to be something we can use. Maybe a tall tree? Taller than Groot. ஹலோ, வணக்கம் வணக்கம் சிஸ்டர், வாங்க. What's your problem? அவர் அங்கே அனுப்பி விட்டேன். இந்த பக்கம் வர வேணான்னு சொல்கிறேங்க. Huck me over a cliff. It would be easier to throw the rodent.
வந்திருக்கிற போகிறாரு. சாப்பிட்டீங்களா? Bump into any monsters, let us know. Monster Planet. Right. என்ன சாப்பிட்டீங்க? Hey, my shooting's not aimless. Everything I do is with purpose and, you know, heroism. ஹலோ அதுக்குள்ளேயா? அதுக்குள்ளே என்னாச்சு? இவ்வளோ நான் போய் சொல்லிட்டு வந்தேன். Hey, என்னவா போங்க. more ruins down here. Ah, perhaps we could fashion a catapult. We're not throwing rockets. Maybe there's something else here. Think these நான் statues இங்கே are monsters on this planet? ரைட்டு. Thanks, genius. I mean, maybe this is why ப்ரோ இங்கே வேஸ்ட்டு ப்ரோ. நான் என்ன சொல்கிறேன்னு just another religious nut. He's not a பாருங்க, யாருமே இல்லை. He's a conqueror. Maybe these were from the people she conquered. ஓடுது. அதான் அவருக்கு வியூஸ் அதிகம். இங்கே ஓடுது. ஆமாம். நீங்கள் கரெக்டாக படிக்கிறீங்க. ரைட்டு. சரி, இப்போ சொல்லுங்கள். லைக் போடுவீங்களா மாட்டிங்களா? இதுதான் ரீசன். அதேதான். லைக் தான் எதுக்கு போடணும்? யார் ப்ரோ நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஏன் லைக் போடணும்? நீங்கள் சொல்லுங்கள் ப்ரோ. ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள். ஏன் லைக் போடணும்? A miracle it's still standing in these storms. Drax, think you can topple this? I may have angered them. Them? All right. Let's try not to fall. That's your pep talk? கண்டிப்பாக போடுறேன். என்ன நோலோ கெஞ்சாய். எனக்கு நீங்கள் லைக் போட்டிங்கன்னா இப்போ வந்தீங்களா டீ பேர் போய் அவர் உங்களுக்கு 10 ரூபா தருவார். ஓகேங்களா ப்ரோ? நான் என்ன சொன்னேன்னா அது கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க. 8 லைக்கு 10 ரூபா. ஓகேங்களா? தீபேந்தம் ப்ரோ அவர் தருவார். அவர் சேனலில் நீங்கள் போய் கேட்கலாம். உண்மையாக ப்ரோ நீங்கள் போய் அவர்கிட்ட கேளுங்களேன். அவர் 10 ரூபா தருவார்னு. நான் தான் சொல்கிறேனே. போயிட்டு வாங்க அங்கே. ஓகே இதோ கேட்டு ரைட்டு ப்ரோ. எதுக்கு அவர் போடுறாரான்னு பாரு. Not a chance. We both know it's too far for you to stretch across.
something we can use. Maybe a tall tree? Taller than Groot. It would be easier to throw the rodent. No, it would not. What if he breaks a leg? Would still have 3. No one's throwing rock. Wow, it is dark in here. If you bump into any monsters, let us know. Monster Planet. Right. You do know that Meathead trying to huck me over a cliff. You are overreacting. Hey, I did my not shooting's throw not you. aimless. Only 'cause Everything Quill I do is stopped with you. purpose and, you And know, there should be no problem. hero- Drax, I'm think you watching can you. topple this? You can Indeed. psychopath. I may have angered them. Them? we're being hunted. Great. That's just. All right. Let's try not to fall. That's your pep talk. Great place to leave a sculpture. Wait, hear that? Eyes up, people. Incoming! These things look pissed and deadly! Let's stay focused! Light 'em up, Rocket! Well, Drax! Whoa! Kicks! Be glad you're not me-sized. I am enjoying myself! Fly these pieces straight to Lady Hellbender! Drax! I'm not calling you bad, but... I'm starting to miss those. என்னாச்சு டேர் ப்ரோ? I prefer a new challenge. There, they can fly! Let's see them fly once they're dead! Anyone else notice the streets look like a graveyard? These are not becoming part of one! Rip 'em up, Drax! These things would have come in handy a second ago! I don't think that it's let us ride them over the ravine! ரைட்டு. என்ன வாசனை ப்ரோ அங்கே போய் கேட்டாரா இல்லையா? ப்ரோ மை நேம் போட்டு போட்டு கொடுத்துட்டாரு. போய் ப்ரோ உண்மையாகவே போய் கேட்குறாரு அவரு. இருங்க நான் பார்க்குறேன். உங்களுக்கு கேம் தர மாட்டேங்கிறா. இல்லை ப்ரோ, இல்லை ப்ரோ. லெஃப்ட்ரா. மேலடா, கீழடா. இருங்க பார்க்குறேன். ஏன் ஜீவன் நல்லா தானே இருந்தீங்க, முஸ்கிரி இப்படி ஆகிட்டீங்க. கொஞ்சம் ஹாய் என்ன பண்றது? ஆக்சுவலி ஆமா, நேற்று உங்க லைவும் பார்த்தேன். அதுல கொஞ்சம் கிளாரிட்டி அப்படியே இல்லாம இருந்துச்சு. மேபி நீங்க எக்ஸ்பாக்ஸ்ல இதே direct ஹை காய்ஸ், லைக் ஷேர் பண்ணிட்டு வாங்க. ரைட்டு. ஃபோட்டோ வேறு கொடுக்குறாரு. ஏன் உங்கள் நேம் ஹரி ப்ரோ? தெரியலையே. எங்கள் அப்பாவை தான் கேட்கணும்.
அங்கே வந்து ஏதாவது சம்பவம் பண்ணுறாரு அவர். ஹரி இஸ் நாட் நேம். எஸ், இட்ஸ் அ பிராண்டு. Yeah, I'm feeling all turned around as well. Where the flark are we? Why are we so sure that... ஓகே சி வெற்றிக்காக ரைட்டா. போர் அடிக்குது நண்பர்களே. லைவ் கேன்சல் பண்ணிட்டு ஓடி போடலாமா? நம்ம ஜீவன் ப்ரோ லைவ்லேயே அவர் இருக்கார். அவர் வச்சு போய் ஃபன் பண்ணலாம். Lock into place. They were carried. Carried? By whom? For what purpose? I thought you were supposed to be the Lady Hellbender expert. ஓகே ஓகேவா ரைட். Statues. Groot, vines are your thing, right? He says he asked already. They don't know the way. யாரோ ஃபோன் Pretty sure it's this way. சொல்கிறா. Way are we almost there? Still got like ஆமாம் என்னாச்சு? to walk across. Lady Hellbender Huh? crossed this jungle in 7 strides. Sure she could. ஆமாம். Or she would have flown over the mountains. Oh, she flies now. She shoots lasers out of her eyes. Now we're talking. ஆமாம் 220. I heard that one. The more I'm getting us a path. They say that Lady Hellbender feels it every time you cut a piece of her jungle. An old Nova bomber. I haven't seen one of these since the war. I remember it used to take a dozen ships to bring one down. A dozen ships. Or one Chitauri infiltrator. I'll take that one as a compliment. Still no sign of the fortress? Nope. Now what's the holdup? Fear. No. Just thinking someone else should cross the death pit first. Me, Groot, or the merchandise. Only one of you is the merchandise. Plan A and Plan B, okay? Anyone else feeling ready to move on? Groot says no. We'll be fine. Just don't look down. No flarking way. Just go. No, you just go. Someone go! Don't leaders usually cross first? Not if it's dangerous. Because I need to cover everyone. Right. See, it's fine. Perfectly safe. Fine. Do not even think of pushing the assassin. There are so many better ways to kill someone. Easy does it. Groot says there's something down there. Monster. It doesn't matter. Of course it matters. It's unstable either way. Just move. Yup, definitely saw the giant head. 2 செகண்ட்ஸ் ரீடு. அப்போ ஹரினா ப்ரோ நேம் தானே? ஆமாம் நேம் தான். என்னாச்சு? சாரி நண்பர்களே. ஓகே ஒரே நிமிஷம். ஒரு ஃபோன் வந்துச்சு. கமெண்ட் பண்ணி 2 செகண்ட்ஸில் ரீடு. சூப்பர் ஸ்பீடாக வருது போல. வராது ப்ரோ, டக்குன்னு கால் வந்துச்சு. Nice catch. You're welcome. Don't get used to it. Peter Quill, we are not alone here. என்ன பண்ணீங்க? கால் பேசிட்டு வந்தோம் ப்ரோ. Guys, anyone know what that is? A monster. இல்லை இல்லை செட்டிங்லையா தெரியலையா? இது ஆல்ரெடி ரெக்கார்டர் வீடியோ ப்ரோ.
மறந்தே விட்டோம்பா. வர தலைவர் வெள்ளத்தோட ₹99. ஓய் ஓகே ஓகே, யாராவது இருக்கீங்களாப்பா? Why'd you call us in, Peter? I, for one, am doing great out there. As am I, assassin. So perhaps he wants you out of my way. Or maybe நான் he இருக்கேன் wants ப்ரோ. you to sit தேங்க்யூ back தேங்க்யூ and சிஸ்டர். you can learn from a pro. நம்மளுடைய ஓடுது லைவ். என்னத்த சொல்ல. Others' backs out there. No one's winning this on their own. சாப்பிட்டீங்களா? Precisely. ஹாய் கைஸ், லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்க. எஸ், There will be no நன்றிகள். who's with டேரக்ட் ப்ரோவும் இதை தான் பண்ணிட்டு பாரு. Can't wait to take him down. சாப்பிட்டீங்களா? நான் வயிறு முட்டை சாப்பிட்டேன். இன்னைக்கு தான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு. நான் இனிமேல் தான் சாப்பிடணும். ஓ, என்ன சாப்பாடு ரெடி பண்ணுறாங்க? என்ன ஸ்பெஷல்? தக்காளி காரமாக போட்டு ஏதோ கொடுத்தாங்க. அதுக்கு பேர் தக்காளி தொக்காமே, உண்மையாவா? தரமான நாடக வீடியோ. போயிட்டார் வேற. இதான் வருத்தமாக இருக்கு. தக்காளி 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 தொக்கு நல்லா திக்கத்தியா. அப்படி தரமான நாடக வீடியோ. ஓ, மானிட்டேஷன்லாம் என்பில் பண்ணியிருக்காரு. அவருக்கு அப்போ அவருக்கு ஏன் தெரியல? என்னடா இது? பரவாயில்லையே, தரமாக வியூஸ் போயிருக்கு. தரமான நாடக வீடியோவுக்கு. I say we go after it. Finish the job. Anyone ever tell you you're scary? தொக்கா தொக்கு நல்லா இருந்துச்சு. கேம் வரல. இதை பாருங்களேன். Let's scale this down to traffic. Yeah, okay. How do we do that? Good question. Looks like there's one of those vintage workbench things back here. Wouldn't surprise me. Maybe someone was trying to fix up the old bomber. Perhaps your magical mask can relieve us of this senseless searching, Peter Quill. Will you stop calling it that? Okay, Rocky, let's see if this thing still works. என்னடா இது ப்ரோ? நான் மியூட்டில் இருக்கேன். ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ ப்ரோ. By any monsters. So,
I should be the one with a fancy visor. I wouldn't trust a thing you said. We agree for once. I Oh my god. Quill's incompetence to the rodent's lies. Hey, Quill, mind giving the old girl a scan? I agree. Maybe part of the ship's still functional. What do you think made this place worth fighting over? Maybe it wasn't. ம் Ships we've seen just got taken down by the இந்த எமோஜி ஏஜி தான் போடுவாப்ல. This was like a secret base? Could be. Middle of nowhere, inhospitable surface, storms provide cover from detection. Maybe refugees fled here. I think I'd rather have been in the war. அரி 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 ஃபயர் ஃபயர் இல்லை ஈ முக்கியது சேனல். At this rate, by the time we get there, Hellbender will have moved on. ஆடலும் அரசனும் எந்த ஊர் ப்ரோ? நானா? Yes, நான் வந்து எப்படி சொல்கிறது, just saying it shouldn't take this long. நான் ஒரு ஊர் அவ்வளோதான். I am being constructive. This is how I motivate. நான் எந்த ஊராக இருக்கலாம்? Clearly working. திருவண்ணாமலை வச்சுக்கங்களேன். Gamora, how high up this thing can you climb? Let's find out. Are you relishing this moment, assassin? What moment? என்ன ஊர்? திருவண்ணாமலை. Of your enemies. யூகே அறி ப்ரோ. Who weren't my யூஎஸ்ன்னு சொல்லுங்கள், கரெக்டாக இருக்கும். my father's enemies? See anything useful up there? யூஎஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். I got eyes on this gunked up reactor. A couple of shots should bring it ஆமாம் யூஎஸ்ஏ. through. Did you pull me அது அவங்களுக்கு தெரியாது யூஎஸ் தான். He's afraid he'll get whacked by a big tentacle. What? Oh, the monster thing from earlier. Yeah, I get it. Drax, you still out there? Indeed. Anything you can do? Like climb down that craggy wall? Rocket, do you Is it think? about hacking something or stealing something? Or bombing something? No. Then don't ask. டிப்பு ப்ரோ வாங்க வாங்க. கனடாவிலேருந்து ஆள் இருக்கியாச்சு இப்போ. ஹரி ப்ரோ யூபிஐ Lighten their pockets. இல்லை லாகின் பண்ணல நான். Find அது out அப்படியே கிடக்குது, என்னத்துக்கு இருக்கோ. scattered the bones across the region. We'd be lucky to find a தூத்துக்குடி. ஓ நீங்கள் தூத்துக்குடியா? body. தூத்துக்குடின்னு சொன்னால் பாட்டு தான் ஞாபகம் வருது. That one? I taught myself. எப்படி இருக்கீங்க டிப்பு ப்ரோ? அவர் வந்து ஆய் சொல்லிட்டு போயிடுவார். You think any bodies are still in there? All mummified and stuff? இல்லை நான் சென்னை. ஓ If they are in சென்னை. நானும் நான் சென்னையில் தான். நமக்கு சொந்தக்காரங்களாம் அங்கே நிறையா இருக்காங்க சென்னையில். Pretty gunked up. இருந்தாங்க, இப்போ வெளிநாடுன்னு போயிருக்காங்க நிறைய பேர். Looks pretty compromised to me. கனடாவில் 11. ஓ எனக்கு சாங் தான் ஞாபகம் வருது. ரைட்டு. நான் திருவண்ணாமலை தூத்துக்குடியில் Damaged reactor will 12:49 தலை. அப்போ கலிஃபோர்னியாவில் என்ன டைம் இருக்கும்? கலிஃபோர்னியாவுக்கு VPN போட்டுறோம், போய் ரொம்ப நாள் ஆகுது. 9:20 இங்கே. நானே கலிஃபோர்னியாவில் எவ்வளோன்னு பார்த்தேன். How do we reach the reactor thing up on the wing? Okay, Drax, USA 5 டைம் ஜோன்ஸ். நமக்கு வேண்டியது கலிஃபோர்னியா டைம். If Lady Hellbender's will இப்போ தான் விடியுதாங்க. by now, my strength will accomplish nothing. Are we sure we want to go back up? I'm getting used to not 18 மணி நேரம் வித்தியாசம் அங்கே. டிப்பு ப்ரோ Storm will have evaded. at the rate we're moving. ஆய் தாரா.
என்ன பண்ணணும்னு தெரில. Yep, I'll do it. அவளை மேலே அனுப்பியாச்சு. இதில் லேக் வேறு எனக்கு. Let's try this again, Gamora. Here will work. Since you ask. கிளம்பி நானும் நான் யூஸ் வந்துட்டோம். Sit out, you can hardly see the என்ன சொல்கிறீங்க டிப்பு ப்ரோ? Time since the war, and this place is all kind of wet. So, are we gonna drop that reactor unit or what? If you are feeling impatient, I could always throw you. Touch me. வெல்கம் டு Smart bomb out. டிப்பு ப்ரோ. மிக்க 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 நன்றிகள். சவுண்ட் வந்துச்சா? யூஎஸ் வாங்க. ஆல்ரெடி ஆள் அனுப்பியிருக்கேன். covered in fungus. We've been யார் ப்ரோ? ஐ எம் குட். down here. Also, I'm not. சவுண்டு மட்டும் தான் வந்துச்சு நண்பர்களே, சாரி. ஏன்னு பார்த்தா It is neither a baby nor a ticket. It is a reactor. Drax, moving that thing around ain't a problem, right? It is not ஆகா. mighty Lady Highlander. I am exceptionally muscular. இருங்க உங்களுக்காக நான் திரும்ப போடவா? This unit is tremendously heavy. ஸ்டீம் லேப்ஸில் You were exceptionally மாஸ் சவுண்டு. இருங்க உங்களுக்காக திரும்ப போடுறேன். விர்ச்சுவல் வரல, சவுண்டு மட்டும் வந்துச்சு. விர்ச்சுவலாக வந்தால் தானே கரெக்டாக இருக்கும். விர்ச்சுவலாக வந்துச்சு பாருங்க. Buried in the ground. Had a few run-ins with Nova Corps rocket. More like run தேங்க்யூ உங்களோட. கண்டிப்பாக உன திரும்ப போட்டு விடுவா. close to dreadnoughts, but also makes them hard to shake when they're chasing you. Place it there. என்ன அதில் உங்கள் பேரை காணோம், அது வருத்தமாக இருக்கு. நெக்ஸ்ட் முறை கண்டிப்பாக பண்ணிடுறேன். Perfect. Thanks, Drax. What purpose does it serve over here? You'll see, you'll see. Just be patient. தேங்க்யூ மை ஓனர். தேங்க்யூ யுவர் ஆனரா? தேங்க்யூ யுவர் ஆனர். தேங்க்யூ யுவர் ஆனர் ப்ரோ. அது மை ஓனர் இல்லை. அதுக்கு என்ன மீனிங்? ஏமத்திக்கு செய்யினா போதும்னு அர்த்தம். உங்கள் அன்புக்கு போதும். ரீல்ஸில் கூட பார்த்துருக்காது. அதான் போதும். ஏமதிக்கதை செய். Surprised this thing has been picked. என்ன அந்த சவுண்டு தான் கொஞ்சம் பேடாக இருக்கு. மற்றபடி அது நல்ல மீனிங் தான். Hard enough to land here, let alone scour the surface for scrap. ரியலியா உண்மையாவே ப்ரோ? நான் கேட்டதில்ல அப்படி தான் சொன்னாங்க. அக்கி சொன்னானா இல்லை ரிச்சி ப்ரோ சொன்னாரான்னு தெரியல. ஏமதிக்கிற சை. சடன்லி அடிக்கடி லோட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல். வாசன் ப்ரோ ரொம்ப இன்னசென்ட் போல. ஏ கைஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ. What's that I hear? The wing cables calling down to us? They want a date with your sword, Gamora. Really? Rocket, you know what I'm thinking. I could always throw a bomb at the wing strike. No! What's wrong? இது ப்ரோ எல்டிடி. தெரியுமே எல்டிடி ப்ரோ. We already தெரியும் தெரியும் தெரியும். தெரியாமலையா அவரை? don't think there's அவர் லைவில் உங்களை நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன். I thought our objective was நான் பார்த்ததில்ல. வேறு மீனிங்னு கேள்விப்பட்டேன். அப்படியா? இல்லையே. We're gonna get all the way up to the top. தரமான நாடக வீடியோ ப்ரோ. உங்களை தான் மிஸ் பண்ணேன். வேறு மீட்டிங் தான். Mind lifting that up? to where shall I move it? Here's good. I am on my way. First a down resistance ship, now a Nova Corps one. We're 2 out of 3 on Galactic War. Bingo. வேறு மீனிங் தான். வேறு மீனிங் தானா? அந்த மீனிங்கை சொல்லுங்கள் கொஞ்சம். The Shatari. or maybe it was a bug. என்னை ஏன் மிஸ் பண்ணீங்க? Next, Peter Quill. இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டால் நான் என்னத்தை பண்ணுறது? This brings back memories. ஜீவன் ப்ரோ. ஜீவன் ப்ரோவை மிஸ் பண்ண. ஜீவன் ப்ரோ தான் மிஸ் பண்ணார். கொஞ்சம் அவர் சேனலில் போய் என்னன்னு பாருங்கள்.
ப்ரோ ப்ரோ இப்போ தான் ஆண்டாரு. Slippery wind pummels treetops. என்னடி ஒரு சப்போர்ட். One thing is clear. We would never have accomplished this task without the assassin. Did Drax just praise Gamora? I am giving credit where credit is due. There it is, Lady Hellbender's fortress. It's gotten bigger, that for sure. Ha! It is not getting bigger. We are getting closer. ஐத்தாரா Thanks, Drax. What's Captain distracted up to now? அவருக்கு எதுக்கு ப்ரோ நான் சப்போர்ட் பண்ணணும் கேட்டார் பாருங்க ஒரு கேள்வி. நான் போய் நானுக்கிட்ட செத்துடலாம் சொல்லு. Totally sweet pile of crap. நான் என்ன சொன்னேன்ல ஜெவன் ப்ரோ லைவ்ல தரமான ப்ரோ இவர் கேள்வி கேப்டன் I can hear you downwind. பண்ணாருன்னு. Looks like there's a way down here. இந்தியன் தாத்தா வருவார் போல. Quill, you gotta see this ship. Behold Lady Hellbender's wrath. Okay, here we go. Slimy. Guys. You might want to யாராவது அவருக்கு சொல்லுங்கப்பா. சத்தியமா எனக்கு தெரியல ப்ரோ. Largus is so deep. In a jam, boys? என்னத்த சொல்ல. Some smack reach. The sword will not work, woman. Find us a rope. Where am I supposed to find a rope? I don't know, I'm sinking in jelly here. Quill, do something. Like what? Quill, நான் போய் அவர்கிட்ட கேட்டு வருவா. கேட்டீங்க பாருங்க ஒரு கேள்வி. தயவு செஞ்சு போயிட்டு வாங்க போங்க. ஹரி மாமாவுக்கு வணக்கம். ரீமல்லாட்டு ப்ரோ. பிஎஸ்டி கேமிங்க தெரியுமா? அவர் லைவ் போடுவார். இருங்க வரேன். அவர் சேனல் லிங்க் தரேன். தரமான நாடக வீடியோ. அவரை மறக்காமல் போய் பாருங்க. Slimy. அம்மா இருங்க இருங்க. ஹரி மாமா இல்லை டிஎல் ப்ரோ. அங்கிள் அங்கிள் ரைட்டு. You might want to wait to come down here. இருக்காரா அவர் தரமான நாடக வீடியோ? இல்லை ப்ரோ மாமா தான் கரெக்டாக இருக்கா. எஸ் ஐ எம் மாண்புமிகு மாணவன். அதில் சுருக்கமாக மாமான்னு சொல்லிக்கிறீங்களா? அறிவுரை அங்கிள் இல்லை தாத்தா. ரைட்ரா. Where am I supposed to rope? I don't know, I'm just sitting here. Quill, do something. Like what? தாத்தா 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 கொஞ்சம் பொடி கொடு. ஆல் டைம் மாமாடி. ஐயோ படிச்சிட்டிங்களா? படிச்சிட்டேன். என்னாச்சு? ஸ்மால் கில் லைவ் லோட் ஆகுதானே? லேக் அது லேக் எனக்கே தான் இருக்குது. இவர் வேறு ஸ்மால் கேல்னா ஸ்மால் கேலா? ஏன் நேரில் பார்த்துருக்கீங்களா? குட்டியாக இருப்பீங்களா என்ன? நானும் ஸ்மால் பை தான், குட்டியாக தான் இருப்பேன். ஐஸ் உருகுன மாதிரி இருப்பேன் நான். என்னோட மேடம் கூட ஐஸ் உருகுற மாதிரி குட்டியாக இருப்பாங்க. ஐஸ் ஐ திங்க் நான் நெட்டும் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். அப்படி இருக்கும். ஒரு மணி நேரம் போயிருக்கு. ஒரு 60 வியூஸ் வரலாம். அதுக்கப்புறம் ஹைட்டு 4.5 ஃபீட்டு ரைட்டு. இல்லை மாமா 11 தான் ஷார்ட்டு. ஸ்மால் கில். ஓ ரைட்டு மாமா. அதான்பா எனக்கு ஒரு கேடு. நான் 175 சென்டிமீட்டர். நான் எவ்வளோன்றத மாட்டேன். அப்போ என் மேடம் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அவங்க என்னோட குள்ளம். ஐயா ப்ரோ ஹரிக்கு தெரியாது ப்ரோ வேணாம். ஹரி ப்ரோவுக்கு தெரியாதா? 11th. ஓ அப்போ குட்டி தங்கச்சி. தங்கச்சினே கூப்பிட்டு போகலாமே. 11th தானா?
உண்மையை சொல்ல போனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நானே கவனிக்க பாருங்க. ஹரிமாமாட்ட தாரானே டோரா யூனோ தெரியல. இப்பதானே தெரியும் டோரானே. என்னென்ன பாருங்க. ஓகே, இனிமேல் டோரானே கூப்பிட்டா போச்சு. நைஸ் வாசன் ப்ரோ, நான் போகிறேன். ரைட். ஏன் 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 என்னாச்சு? டோரா பூச்சின்னு கூப்பிட்டதுனா இல்லையா? நான் இன்னும் கூப்பிட வேற மக்களையே. ஓகே, இவ்வளோ நேரம் ரெக்கார்டு இங்கே சூப்பராக பார்த்துருந்தீங்க. எங்கே ஒரு தரமான நாடக வீடியோ. அவருக்கு நான் பெரிய பெரிய ஊடகத்தெலாம் காமிக்கலான்னு பார்க்குறேன். அதே ப்ரோ டீமன் ப்ரோ நேம் பூச்சி இவனோ. ஓ, அப்போ நீங்கள் குரங்கு. நீங்கள் குட்டி பொண்ணு, நீங்கள் குட்டி குரங்கு. ரைட்ரா. டோராவின் பயணங்கள் கூட புச்சியும் இருக்கும்ல. புச்சி சும்மா இருங்க. குட்டி குரங்கு குட்டி பொண்ணு, என்ன ஒரு காம்பினேஷன். இனிமே டீமுல் ஆடவுண்டர்னா குட்டி குரங்கு வந்திருக்கார், வை விடுங்கோ. ஒரே ஒரு குட்டி குரங்கு வந்திருக்கார், நல்லா வை விடுங்கோன்னு சொல்ல வேண்டியதான். அந்த புச்சி இல்லை கல்கி மூவி புச்சி. கல்கி, ஓ கல்கி மூவி புச்சியா? எப்படி பார்த்தாலும் ஒன்றா தான் இருக்காது ப்ரோ. டிஎல்எஸ் ஜிஎஃப் எக்ஸாம் டுமாரோ போய் படிக்க சொல்லுங்கள். கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பா? ஜிஎஃப்க்கெல்லாம் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்களா? யார் ப்ரோ அந்த விஞ்ஞானி? ஜிஎஃபா? ஆமாம் ஜிஎஃபா. ஓ, அவங்க உங்களை எக்ஸாம் வேறு சொல்லியிருக்காங்களா? எக்ஸாம் எழுதுனா தான் நீ என்னோட பிஎஃப். என்னடா இது? ஜிஎஃப் எக்ஸாமா? அதான் எனக்கும் புதுசாக இருக்கு. போய் படிக்க சொல்லுங்க ப்ரோ, போய் படிங்க. ட்ரீம் கேர்ள். ரைட்டு. போய் படிங்க படிங்க, எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆகிட படிங்க. அப்புறம் எக்ஸாமில் ஃபெயில்னா நாங்கள் தான் சேர்த்து சொல்கிறீங்க. I don't think the crew matters. Spikes is watching. Spikes! அவர் படிக்க தேவையில்லை டீமன் ப்ரோக்கு. அதுத்தபடி. ஓ ரைட்டு. We need to rack the spikes inside. Forget the jelly. Wow! Slime speeding up. This has got my name on it. ஹாய் காய்ஸ், லைக் அண்ட் ஷேர். யாரும் இல்லை, யாரும் இல்லாத கடையில் இருக்கு டீ ஆத்தணும். He can't hear you, stones for brains! Odds are no match for your sword, assassin! We must destroy the core! Enough with the டீம் விளாடு ப்ரோ, வி நவ் யூ ஹவ். explosive cores are கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கு. மோடு போட்டு முடிச்சு விட்டு போவோம். கேர்ள் டீமன் ப்ரோவுக்கு பிடிக்காத. எதுக்கு இப்படி கலாய்க்கிறீங்க? பாவம். பட்டா ஸ்கூல் படிக்கிற மாதிரி தெரியல என் பேச்செல்லாம் பார்த்தா.
Exhilarating. What about slicing through the jelly? We're close, but we're gonna need to get up there. என்னாச்சு ப்ரோ Climb up and பிஎஸ்டி over. கேமிங் ஓ இப்போ அவர் Give that man a டிங் டிங் gold டிங் star. டிங் Let's figure out how to make it climbable. Stars are made of hydrogen, not gold. Need a planetoid. If I never see another one of these ships again, it'll be too soon. Rocket, Drax, think you can drag this cannon out? I will try. It is more stubborn than expected. Come on, Quill. Let me get a look at them guns. யா ரைட்டு Impossible. It will not stay in place. You couldn't just hold it for a while longer? You try holding it for a while longer. Drax, can you try again? Why? It does not stay. Working it out, trust me. We've got to find a way to lock it in place. சாப்பிட்டீங்களா I did it! Impressive, Peter Quill. Now we gotta get the next one out. யாரை கேட்டீங்களே நான் இல்லை அவாரியோ Gamora, can you reach that cannon? I can, but I won't be able to get it out if that's what you want. Groot, any way you can Tara, that one நீங்க down with college or vines or school? something? He says his vines ain't strong enough to move. Rocket, I need you to squeeze inside that little hole and try to knock the gun loose from the inside. Hello? Shatari ship full of booby traps and death mechanisms? But you love both those things. You're right, I do. And I always wanted to see the inside of one of these. Guess பண்ணிக்கோங்க Fine. Oh, Guess in here. That's... Oh, Scott. Ah. You okay in there, Rocket? I found the crew. I guess not even the worms want... அடிக்கடி ஸ்கூலா எனக்கே டவுட்டாக தான் இருக்கு என்னத்த பண்ணி நம்பி தான் ஆகணும் நம்பிக்கை தானே வாய்க்க டேமன் ப்ரோ படிக்க போயிருக்காரு எக்ஸாமுக்கு ஓ நைஸ் தாரா எதுக்கு That Shatari meat. Rocket. அவராண்டா ஏன் நைஸு எதுக்கு நைஸு எப்படி நைஸுன்னு கேட்டிருப்பாரு அவரை மிஸ் பண்ணுறேன் என்ன எல்லாரும் இந்த எமோஜி யூஸ் பண்ணுறீங்க You know what? Clark it. என்ன எமோஜி What? Hang on! Think about all the booby traps and... Ha! Look at it go! He must have jump-started the thing. Rocket, you okay? Yeah. And dry now, too. ஓ இது எமோஜா Gamora, can you clear us a path through that junk? Sure. டேமனுக்கு ஃபேவரட் எமோஜி ஹரி ப்ரோ தரமான ப்ரோ ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறீங்க போல Oh, so she's a giantess. அவர் என்கிட்ட அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டிருக்கோம் மதிய ஜீவன் ப்ரோ கிட்ட கேட்ட மாதிரி Doesn't tell you much. Depends நான் on வச்சு the கேட்க கிச்சிருப்பேன் regalia. Oh, man. நாளைக்கு வரட்டும் Another murder cannon. That is not a happy monster. Well, at least it left. Back to its brood mother, Lady Hellbender. Oh, Yeah, I doubt it, Drax. தெரியும் ப்ரோ அவர் இது இல்லை இல்லை ஆ
வரட்டும். You know, you guys should take my ideas more seriously. I do have augmented intelligence. What is 55,787,880 divided by 9,500? ஆஃப் பண்ணிடணும். I can call demon. 5,860. Demon. Give or take. Gotta glitch கூப்பிடுங்க. That is 4 plus 2. இது கொஞ்சம் பசிலாக இருக்கு இந்த கேம் குட்டியாக இருந்தாலும். Plus 4. The fortress is this way, Peter Quill. I know, I'm just doing some exploring. I'm pretty sure exploring is code. It means you went the wrong way and you're too stubborn to admit it. ஓ இப்படியா இருந்தமா? வணக்கம்ண்ணா, வாங்க ரணாண்ணா. அப்படிங்களா? ஏஜி ப்ரோ தெரியுமா? Wonder if there's a எப்படி தானோ கேமர். hunter uniform. Like, are they organized? ஈர வெங்காயம். Style? would adorn themselves. Yeah, just, you know, turning water into ice. நல்லா இருக்கு கேம் கொஞ்சம் பசிலா. Shouldn't we at least have a leash for our monster? There's usually some acting involved in this. நானும் சாப்பிட்டேன் நல்லா. இன்றைக்கி தான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நல்லா சாப்பிட்டேன். மிஸ் பண்ணுற 2 நாளாக லைவ் போடலை. ஏஜி ப்ரோ On this one. Looking the part is half the battle. இல்லையே, இன்னைக்கு லைவ் போட்டிருக்கானு. ஏஜி இன்னைக்கு லைவ் போட்டிருக்கான் பாருங்க. அப்படியா? ஆமாம். I think I can see my house from here. What are you doing? இந்த கேம் சூப்பராக இருக்குது. Scout type stuff. Scouting. Looks like we need to keep going towards Oh. the fortress and not away from it. Excellent work, Peter. ராணா ப்ரோ என்ன சாப்பாடு? நீங்கள் எப்போ லைவ் போடுவீங்க? இல்லை யூடியூப் அவ்வளோதானா? அட பக்கி ப்ரோ, நீங்கள் தான் தீபன். I believe that the rodent had the most Oh. impressive firearm in our group. I've changed my mind. Quill's ice cube machines? They are versatile. Maybe. But my sweet death cannon still got 17,000 different murder configurations. Such as. Just to name a few. You got kill big, kill fast, இப்போ நான் wide, kill long, crowd kill. Oh, kill messy. Kill clean too, but you know, I haven't tried that one. இப்போ எப்படி போகணுன்னு தெரியலையே. ஓகே டோரா, இதுவே இப்போ தான் கண்டுபிடிக்கிறீங்களா? தேடி பின்னர் அழிவிக்கப்படும் எத்தனை வருஷமா நாங்களும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல. Anything about Lady Hellbender's demeanor? Anyone but Drax? I just heard that she's fair but terrified. Make of that what you will. It suggests we have some room to haggle. Hmm. Unless she decides to kill us. இந்த ஓட்டைக்குள்ளே தான் போனேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் எங்கே நான் போகிறத நீங்கள் விளையாடி இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கு கேமு, குட்டியாக இருந்தாலும். ஐயோ I sure hope that buttless beast ain't running back to mommy to tell on us. Should have aimed for his head. At least I took an appendage. What did you do? Hey, that thing is like seriously bruised. In fact, it wouldn't surprise me if it just keeled over and died somewhere in the jungle after all that damage I caused. You think it died of excessive bruising? I bruised it as well. என்னாச்சு டெவில்? We'll take your word for it, bud. Take his word for what? He says the soil here is like supercharged with plant nutrients. Getting a little bit of a buzz just walking on it. In many ways, this planet reminds me of my own world. That bad, huh? Tath is not a place for the weak. பாய் ஹரி ப்ரோ. ஓகே பாய் ப்ரோ. Predators force every contestant எக்ஸாமுக்கு படிங்க. to
why you respect ladies பைலாகி கவனத்தை வாங்காதீங்க. who survive from things like this. விளாட மாட்டீங்க. என் வாய் நார வாய் வேற. பாய் ஹரி ப்ரோ. பாய் தாரா. லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. யார் இருக்கா? You don't have a clue, do you? He won't let me take them apart to find out. I'm gonna say crystals. No. Scratch that. Tiny dimensional rifts. How could you? Perhaps it is magic. It's not magic. எங்க ராணா அண்ணன் வந்துரு போயிட்டாரோ? என்னாச்சு இந்த எமோஜி? ஆரஞ்சு கலர் எமோஜி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ? வரட்டா? ஓகே தேங்க்யூ. வந்ததுக்கு மிக்க நன்றிகள். Rocket, do we have a frostbite kit on the Milano? Worried about Quill misfiring his new toy? Will not be the first time. Yeah. Groot still has a knothole where Quill shot him. Said he was practicing Clem Greasewood. Clint Greasewood. ஓ இங்கே வரணுமா? பாய் வாசன் ப்ரோ. அதுதான் ரொம்ப நம்ம ஸ்டிக்கர். ஓ Push muscles over the side of the cliff. To what end? Yours! You are dead! Dead! No! He'll be fine. Just curl up in a ball. What? Drax, throw him. Very well! No! Wait! It's okay. He'll land on his feet. I guess that only applies to cats. You sons of sharks! Scut-busting ass-bladders! I am not familiar with these Filthy words. grunt scum! I think he's making them up. He's really pissed. You can rot, you At least he's not three-bagged shooting at us. fuckholes. He missed on purpose, right? Order the beast to do its job. Rocket, come on, man. Cram it, dash இது face! வட Fix வச்சா. the bridge and we'll raise your cut by 5%. I want 10. Okay, deal. We take it out of Groot's cut. He doesn't understand money anyway. பாய். மிக்க நன்றிகள். Thanks for the bridge, Rocket. If you even think of pulling that scud again. Okay, that's kind of weird. Hello? ஓ வாட் இஸ் திஸ்? Anybody? Anybody? Okay, that got my thing back. Release the beast. Let me dispose of it. Because so well for you last time. We need a better plan of attack. கொஞ்ச நேரம் கட்சின்னு பாருங்கப்பா. Ideally, one that பெரிய பெரிய கட்சினா இருக்கு இது. இது 4 பேர் தான் பார்க்குறேன்.
மோடு போட்டால் வேலை முடிச்சு. He's back. I'm with you, bud. Let's squash this guy. More. Come to me, beast. You are coming with me. என்னாச்சு டார் ப்ரோ? இதெல்லாம் வச்சு ஓடின்னு இருக்கக்கூடாது. We better hurry. I think that's it, big guy. They won't be bothering us no more. So who's next in line for the throne if Lady Hellbender has an accident? Perhaps she is immortal. Nobody's immortal. Not even death herself. Deep freeze. Whoa! Can I try ice cubing something? Nope. Man, you're such a gas flat. So if we're gonna haggle with the Monster Queen, how much are we asking for our monster? ஒவ்வொருத்தங்களையும் எங்கெங்கே எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு Right கற்றுக்கணும். on the other side of those cliffs. Pretty sure it's this way, but I don't see an easy way to get up there. Easy is rarely worth the effort. For you, maybe. I love easy. All you, Drax. I am of no use here. So, what do we do if all don't go well with Lady H? We're gonna fight a monster queen? She would be a formidable adversary indeed. Lady Hellbender isn't her adversary. If all goes well, she's gonna be our business partner. It's gonna go fine, right, Groot? வயசுக்கே ஐசை வைக்காது. Yeah, you being Groot is exactly the problem. Whoa, that is definitely in my top 10 fortresses. எவ்வளோ பெருசு பாரு. What the fuck? You said that quarantine And zone nice monster was supposed to be rare. இதுதான் படத்தில் வரும். There's a whole herd of them? So we wasted our time. Almost got killed for nothing. And got arrested. That was fun. It was moderately amusing. Now we've got a ticking time bomb on the ship, and we owe money to the cops. All because of one lousy source. We just can't catch a break. There's always some stupid claw monster or angry space cops or... கேம் பிளே மோடு பார்ப்போம். accessibility. Bro, dare bro. The exploration dot என்னன்னு தெரியுதா? Transparency of the exploration critical dot. Toggle the exploration critical dot. Traversal situation. Traversal situation no. உங்களுக்கு படிச்சதுல எதுனா புரிஞ்சுச்சா? ஓகே போவோம். எவ்வளோ நேரம் லைவ் போட்டிருக்கோம்? ஓ 1.5 மணி நேரம் போட போகிறோமா? 10 minutes break விட்டுக்கிட்டா? Explosion kicking
us in the teeth. And the weather always sucks. It does. I'm wet and hungry and angry, but damn it, I'm not about to lose this deal after everything we've been through. So I'm gonna march into that ridiculously awesome palace and try to sell the crap out of one of my valued team members. Let's just get this done. இருங்க, ஏன்னா இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேப்டாப் சரியாக இருக்குது. ஓல்டு வெர்ஷனை டெவலப் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். Oh, Stay your ground. Drax, we're doing it. You're being stupid. Hey, No. What? To get Okay, here we go. Whoa! Okay, whoa. A little bit close. easy, big guy. Don't know what you heard, but we just want to bring you back a new friend. I know it. கிளம்பிட்டோம் நேரா வேளாங்கண்ணி பீச்சுக்கு தான் போயிருந்தோம். ஒரு 4 மணிக்கெல்லாம் அங்க இருக்க மாதிரி ரீச் ஆயிட்டோம். நல்ல ஈவினிங் டைம்ல வெயில்லாம் ஃபுல்லா கம்மியாயிட்டு பாக்குறதுக்கும் சரி என்ஜாய் பண்றதுக்கும் சரி சூப்பரா இருந்தது. ஓகே, இப்போ என்னாச்சு வாசன் ப்ரோ? I think I take 10 minutes break. அதுக்கும் மேலே கூட இருக்கலாம். Oh my god. What bro? It's wrong bro. அதான் bro. அவங்களே சப்ஸ்கிரைப் ஏரியா ரொம்ப ஆகுது காட்டுதானே. அது வேறு ஐடி பாஸ்வேர்டு மாட்ட மாட்டேன். சரி, நான் அப்புறமா செக் பண்ணி சொல்லிட்டான். அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஐடி பாஸ்வேர்டு மாற்றினேன். டேரு ப்ரோ நீங்கள் தான் காலேஜ் போகிறீங்களே ப்ரோ. நாளைக்கு சாட்டர்டே லீவா ப்ரோ? ப்ரோ சேஞ்ச் பண்ணிங்களா? அப்படித்தான் நினைக்கிறேன். ப்ரோ நாளைக்கு காலேஜா ப்ரோ? ப்ரோவுக்கு நோ காலேஜா? ப்ரோவை கேட்டேனே, உங்களுக்கு காலேஜா நான் கேட்டேன்.
நாமளாம் காலேஜ் முடிச்சு எத்தனை வருஷம் ஆகுது? நியூ கேம். சரி ஓகே. ப்ரோ என்ன கேட்டீங்க? நாளைக்கு காலேஜ் இருக்கான்னு கேட்டேன். இருக்கு ப்ரோ. அவ்வாறு இருக்கா? நம்ம சேனலில் கொஞ்சம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வாங்கி சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணி விடுங்க. நீங்கள் சொல்லாதீங்க, நைஸாக ஃபோனை மட்டும் வாங்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க. இந்த பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் மைனஸில் போதும். உங்களை தான் நம்பி இருக்கேன், ஓகேங்களா? 105 இருக்கணும். ஒரு 11 பேர் எனக்காக. நான் நம்பி ஃபோன் தர மாட்டாங்க ப்ரோ. நீங்கள் ஏன் நம்புறீங்க? பிடுங்குங்க. அவங்கள நம்ப விடாதீங்க, நீங்கள் நம்புங்க. நம்பிக்கை தான் வாய்க்க. நீங்களே பார்த்தாலே தெரியும் நொட்டிக்கிட்டு போகுது. அட்லீஸ்ட் சரி, இந்த -5 இருக்கு பாருங்க, அதையாவது தூக்கி போட்டு விட்ருங்க. ஐடியில் போடுறேன், நீங்கள் வேற கேம். இல்லை ப்ரோ, நான் வாட்சன் நம்ம ஜீவன் ப்ரோக்கு நான் வாங்கி தரேன்னு சொல்லிட்டேன் அவருக்கு, அவர் ஐடியில். ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணிட்டீங்களா? பாருங்க, -5 இருக்கு ப்ரோ. அவருக்கு நான் வாங்கி தரேன். ஆமாம், அப்படி இல்லைன்னா நான் என் ஐடியில் வாங்கணும், அவ்வளோதானே தவிர மற்றபடி இல்லை. நீங்கள் கோஸ்ட் ஆஃப் சுஷ்மா வாங்கிக்கோங்க. சொல்கிறீங்க, அகைன் பண்ணுறேன். நம்ம டிப்பு ப்ரோ சேர்ந்துருக்காரு. என்ன நேற்று நான் வந்தேன், அதனால் என்னால் ஃபுல்லாக இருக்க முடியல பிகாஸ் ஆஃப் ஒர்க். கரெக்டாக வந்திருக்கு பாருங்க. ரிச்சி ப்ரோ தூங்கலையா? வாசன் ப்ரோ தூங்கலையா? ஓகே ப்ரோ, ஒர்க் இருக்கு. முடிஞ்சா எமோஜி போடுறேன்னு நான் போய் தூங்கிட்டானா? நான் போன பிறகு நீங்கள் மட்டும் தான் எந்திரிக்கீங்க போல. நான் ஃபுல்லாக இருந்தேன் ப்ரோ, நான் தூங்கிட்டேன் ப்ரோ. உண்மையாக சொல்ல போனால் நேற்று ஒர்க்கெலாம் இல்லை, ஒர்க் முடிச்சுட்டு வந்து வீட்டில் இருந்தேன், அவ்வளோதான். சரி ஓகே, ஒரு 5 minutes ஒர்க் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் தூங்கிட்டேன் ப்ரோ. ஒர்க்கில் தான் இருந்தேன், ஒர்க்கில் இருந்து வந்து வீட்டில் இருந்தேன். அப்புறம் தூக்கம் வந்துச்சு கண்டிப்பாக. ஏன் தெரியும், தூக்கம் முக்கியமா இல்லை ஒரு லைவ் முக்கியமானு பார்த்தேன். எனக்கு என் தூக்கம்டா முக்கியமாச்சு, நல்லா தூங்கி போட்டேன். அதெல்லாம் யோசிக்கவே கூடாது, ஓகேங்களா? டேர் ப்ரோ, வாசன் ப்ரோ, உங்கள் 2 பேருக்குமே நான் சொல்லிடுறேன், ஏன் லைவ் உட்பட தூக்கம் வேண்டா போய் தூங்கணும், ஓகேங்களா? தூக்கத்தை கெடுத்துக்கிட்டு நம்ம முயற்சின்னு வச்சுங்களேன், அது பின்னாடி நமக்கு பாதிப்பு வந்துடும். அதை ஃபீல் பண்ணுவேன் நான். அதனால தான் இப்போ தூக்கம் வருதுன்னா பாரபட்சமே பார்க்காம நான் போய் தூங்கிடுவேன். இப்போ கூட தூவாங்க வச்சுன்னு வச்சுங்களேன், இது கிடக்குது வீணாக போட லைவ், நான் போய் தூங்க ஆரம்பிச்சிடுவேன். அப்புறம் டைம் ஆகிடுச்சின்னு போயிட்டேன், அவ்வளோதான். இந்த பாருங்க, தூக்கத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும். தூக்கம் வரல அப்படின்னு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா ஓகே, ஐ அப்ரிசியேட் கூட இல்லை, அதுவே தப்பு தான். ஓகே இருந்தீங்கன்னா ஜீவன் ப்ரோ, தூக்கம் வரல அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா வேற,
தூக்கத்தை கத்துப்படித்துக்கிட்டே இருக்கத்து வேற. முக்குதே. ஜீவன் ப்ரோ எனக்கு இந்த கேமே முக்குது ப்ரோ. என்னத்தான் பண்ணுறது என் லேப்டாப்பை வச்சுக்கிட்டு. நான் இனிமேல் இண்டி கேம்ஸ் மட்டும் போடலான்னு இருக்கேன். அப்படி இல்லையா ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கின்னு போடலான்னு இருக்கேன். லாஸ்ட் வீக் எனக்கு ஒன் டே தான் காலேஜ் ப்ரோ. ஸோ மேனேஜ் பண்ணிட்டேன் அவர் லைவுக்கு. பட் திஸ் வீக் ஃபுல்லாக தான். ஆனால் பாரபட்ச பக்கமே போய் தூக்கிடுவேன். யாரும் ஒன்று என்ன எல்லாம் ஒரே பொண்ணுங்களா இருக்கு. இதுவும் பொண்ணு இதுவும் பொண்ணு. பொம்பளை பசங்களே இல்லை நண்பர்களே. யார் இவரு? ஓ ஆமாம், தேவைப்படுமேனு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டேன். இருங்க சப்போர்ட் பண்ணுவோம். நெக்லஸ் யாரும் போட்டுக்க மாதிரி தெரில இங்க. தோகரம் ஒருத்தவன். என்ன ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா? வயிறு முட்டை சாப்பிட்டுன்னு சொன்னேன். நீங்கள் முட்டை சாப்பிட்டீங்களான்னு கேள்வி கேட்டீங்க. I should go meet more people. Persephone sent Adonis the most beautiful gold after he destroyed yet another of the little trying to escape Make sure you introduce yourself to everyone. We're all excited to have you. AriSakthi gaming. வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு அவர் ஸ்ட்ரீம். ஏகே இன் ஸ்டேடியம் வாட்சிங் மேட்ச். அப்படியா? ஏகேனா யார் சொல்றீங்க? அஜித் யார் சொல்றீங்க? வெல்கம் டு அவர் சேனல் ப்ரோ. AriSakthi gaming ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாருங்க நினைக்கிறேன். நம்ம சேனலுக்கு மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிட்டு பாருங்க. நம்ம சேனல் டெய்லியுமே வந்து நம்ம கேம் ஸ்டோரி கேம்ஸ் நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவோம். ஸோ உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்ம சேனல் ஃபாலோ பண்ணுங்க கைஸ். தலையா செம்ம தெய்ப்பா யாரும் தெரியலையே. ஓ மற்றவன்ட்டு பேசி வர சொல்கிறான் போல் தெய்வம். ஓகே, அடுத்து பாய்ஸ் ஜார் இங்கே இருக்குது. இதுலேயும் பாய்ஸ் அவுட் ஊற்றிடலாம். ஓ டேர் ப்ரோ குட் நியூ சப்ஸ்கிரைபர் ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்யூ வெரி மச் ப்ரோ. AriSakthi கேமிங் நீங்கள் எப்படி ப்ரோ? நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவீங்களா? நீங்களும் கேம் ப்ளே பண்ணி கேம் ஸ்ட்ரீமிங்கா இல்லை ஒன்லி வீடியோஸா? Bro, what happened? Suddenly you are zoned out and stream is getting quiet. Snap out of it. Okay. Percy point should expand to the east. Should expand to the west. East or west. கத்தல பயந்துரும் போல நானு. best for Persephone. So east. What? No. There's nothing for her to see in the east. What's she going to stare at? A cat is மேஷனரி கேமிங்ஸ் வணக்கம். இப்போதான் வந்து வணக்கம் சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. இப்போ கூட லைவ்ல தான் இருக்கேன். ஓ லைவ்ல இருக்கீங்களா? ஓகே சூப்பர் ப்ரோ. தயவு செஞ்சு இது போட்டுறாதீங்க ப்ரோ. எனக்கு என்னது ரைட் அதுவும் போட்டுறாதீங்க தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ், கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன். ரைட்டு அவன் இல்லை. இன்னும் ஒருத்தர் நம்ம மீட் பண்ணி ஆகணும். ஓகே ப்ரோ, லைவ் முடிச்சுட்டு உங்கள் லைவுக்கு வரேன். ஓகே ப்ரோ. டேர் ப்ரோ தான் போட்டு கொடுத்துருக்காரு. டேர் ப்ரோ ஜீவன் ப்ரோ லைவ் முடிச்சிட்டாரு.
யார் ப்ரோ? ஜீவன் ப்ரோ லைவ் முடிச்சிட்டாரா? ஏன் முடிச்சுட்டு இருக்காரு? ஓ எஸ் ஃபினிஷ்ட். எங்க வண்டார் தலைவர் ஆளுங்க? ஜீவன் ப்ரோ ஆளு காணும். வந்து ஆய் சொல்லிட்டு போயிட்டாரோ? அவர்கிட்ட ஒன்று கேட்கலான்னு இருந்தேன். My God. We're not seriously flying into that. You say the weather patterns of Seknarf 9 are tied to the temperament of its ruler. That's not how women work. Or weather. Anyways, I'm sure it looks worse than it is. செம்ம lag இல்ல? Flying the wrong What? You know how much I like scoping. Nope. Next time, I'm flying. Oh my God. What a beauty. வாசன் ப்ரோ, அது ப்ரோ டிஎல்சி இருக்கா? எப்படி செக் பண்ணுற? தெரியல ப்ரோ. நான் முன்னப்பட்டேன் கேம் வாங்கிட்டா தெரியும். நம்ம ஜீவன் ப்ரோ கூப்பிட்டு கேளுங்க. எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம இனிமேல் அவரை போட்டு கொடுத்துடலாம். Because your constant complaining does? You are complaining about ஓகே. complaining. We're all complaining. Happy? No, we should not go. ஓகே, ஸ்டீமில் மேபி டிஎல்சின்னு ஒன்று இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் Had to be raining. I hate. சைட்லேயே மேலே இருக்கும்னு நினைப்பேன். எனக்கும் எக்ஸாக்டாக தெரியல. Inhospitable to soft-bodied beings. இருங்க என்கோடிங் ஓவர்லோட் ஆகுது. Hope that jacket of yours. ஓகே. Okay, here we go. I ever mentioned how much I hate rain? Hellbender's castle isn't even that far. That is not a castle. It is an impregnable fortress. So how we impregnate it? Ask here. Let's just Oh. get closer. We'll figure it out on the way. There is nothing to figure out. As beast merchants, we will easily gain access to Lady Hellbender. Good. We've already got a beast. Whoa! That is some really crazy lightning out there. Ah. Ew. Ah. Ouch. Ah. Hey, is my jacket all right? At least you got a jacket. Some of us are soaking here. Less whining, more walking. ப்ரோ டீலக்ஸ் எடிஷன் எப்படி செக் பண்ணுறது? We ain't serious. உண்மையாகவே எனக்கும் தெரியாது ப்ரோ. முன்ன பின்ன வாங்கிட்டே எனக்கு தெரியும். நான் கேம் வாங்குறோண்ணா. Just don't fall and we'll be fine. Agreed. We must face Lady Hellbender's rage head on. Almost sounds like
this'll go. Admit it. You almost forgot about the storm. Nope. If Lady Eighth is so... Clark! That was way too close. Well played, Lady Hellbender. So we're still doing this? Yes! Guys! Focus! Keep an eye out on those big blue ones and take cover when they hit. Or we'll get blown right off! Good advice. Okay, this might be more dangerous than I thought. I thought you lived for danger! Yeah, keyword live. If any of you die, I'm going back to the ship. Quick, go! Whoa! I ever mention how much I hate being wet? Not again. Bruce says we should hide under him. That is a terrible suggestion. Incoming! Ah! It's like... Everyone okay? We should have gone to Mako 4. Hey, check out the old resistance ship. Thing's been shot to hell. But it... What are these things? They are amorphous vermin. I was getting bored anyway. I must reluctantly agree. Watch your butts! The creature mocks us with its regenerative jiggling. I don't think the goo matters. It's the spikes inside. Our battle cries have summoned through these tracks. You think the death of their king scared them off? Watch the spiky things. Now is not the time for watching, Peter Quill. Fly! Perhaps these were sent by Lady Hellbender. I think she's got better things to do. Someone get me a look at the door! Rocket, go wild.
That's what a monster around here looks like? We are outside Lady Hellbender's sanctuary. Creatures here are not her pets. Food. They sort of do look like food. We're gonna be food if we don't climb out of here. Where the flark is she going? All else fails, shoot stuff. Words to live by. There's a trail going through the jungle! Try to find a way up! Drax, you could pull this reactor out gently, right? If it were combustible, the rodents would have shot it by now. He makes an excellent point. Shall I continue ripping it apart? No. I think we're good. This husk should be easier to climb than the muddy terrain. I ain't comfortable calling it a husk. Great, we made it halfway up. Now what? Maybe if we could lower that wing somehow. I'm going to scout ahead! Try not to kill yourself on the way up! There they are. Wing controls. Gamora, how much do you know about external wing controls? Maybe if you slice the circuitry, you can... No! Slice the circuitry! What is wrong with you? Get out of my way, I'll take care of it. Flark. That don't sound like no jelly thing. They say that Lady Hellbender's call echoes throughout the planet. Careful! Looks like something big moved through here. Yay! If you see anything with claws the size of Drax, let me know. I thought we already had our... This is further proof that we are not welcome here. If we turn back every time we ain't wanted, we never go anywhere. Good point. கோஸ்ட் ஆஃப் சிசிமா அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை ப்ரோ. அப்படியே வாங்கினீங்களா அப்படியே ப்ளே பண்ணலாம், அவ்வளோதான். அதுலேயே ராக் ஸ்டார் இல்லை, அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை. நார்மலாக வாங்குங்க, நார்மலாக ப்ளே பண்ணுங்க, அவ்வளோதான். Experience Lady Hellbender's legendary menagerie. Yeah, I bet you are. I don't know. Rocket, can you take care of those branches? Good thing we have a plant guy to take care of a plant problem. Drax, think this is a sign from Lady Hellbender? You get us through here, Gamora. Whatever it takes to find Hellbender. We'll need to find a way out of this jungle. Why? It's dry down here. Wouldn't you rather be wet than lost? Not particularly. Dead end. That's just great. Wait, is that Shatari tech over there? Ask Chitauri. No, it is. It's a retractable bridge. They used them at the prison I was in. Too bad the controls are on the other side of the giant chasm. What do you do not have time to dawdle in this jungle? I shall hurl the creature over the chasm so he may activate the... I may activate a hole through your face. Put me down. We're not throwing rockets. Very well. You sons of flarkin' jogs. How will we cross? Dude, face. Look around. We'll find another way. What's Shatari Tech doing on a backwater mudball like this? Not a chance. We both know it's too far for you to stretch across. There has to be something we can use. Maybe a tall tree? Taller than Groot. Yeah, I'm fine. Just leave it. What's your problem? My problem is meatheads trying to huck me over a cliff. It would be easier to throw the rodent. Wow, it is dark in here. If you bump into any monsters, let us know. Monster Planet. Right.
heroism. Hey, I found more ruins down here. Ah, perhaps we could fashion a catapult. We're not throwing rockets. Maybe there's something else here. Think these statues are of the monsters on this planet? They're made of rock. Thanks, genius. I mean, maybe this is why Hellbender is so hot for monsters. Just another religious nut. She is not a nut of any kind. She is a conqueror. Maybe these were from the people she conquered. வணக்கம் வணக்கம் டைட்டானிக் ப்ரோ. யாராச்சும் இருக்கீங்களா? நான் இருக்கேன், நானே இருக்கேன். என்னத்த பண்ணுறது, வியூஸ் வராம டக்குன்னு வந்தவனே ஒரு பூரி பாய்ச்சி ஏனாமோ டக்குன்னு ஒரு பூரிப்பு. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? இன்னைக்கு ஒரு கட்டு, அதாவது இன்னைக்கு ஒரு பொடி. நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? என்ன சாப்பிட்டீங்க? சாப்பிட்டு ப்ரோ. அதான் என்ன சாப்பிட்டீங்க? இந்த பரிசு நான் தோசை தான். நானா ஏதோ தக்காளி தொக்கு வச்சு விட்டாங்க. நல்லா காரமாக புளிப்பா சூப்பராக இருந்துச்சு. அதான் இன்னைக்கு ஒரு பொடி பிடிச்சிட்டேன். என்ன சவுண்ட் அது? ஒரு வீடியோ பார்த்தேன், சைடில் ரீல்ஸ் ஓடிங்குது. ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்ச கேம் பிளேவை போட்டு நான் ஓரமாக உக்காந்துட்டேன். லேப்டாப் தாங்காதரா சாமினே. I may have angered them. Them? All right. Let's try not to fall. That's your pep talk? அப்போ இது கேம் பிளே வீடியோவா? ஆமாம், கேம் பிளே வீடியோவே தான். நல்லா இருக்குல்ல? ஃப்ரீயாக இருக்கும் முதல்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிடணும். ரிச்சி ப்ரோ லைவ் இல்லையா இன்னைக்கு? தெரியலையே, ஏன் லைவ் போடலையா? நான் ஒரு ஆமாம் லைவ் போடணும். Not a chance. We both know it's too far for you to stretch across. தெரில ப்ரோ என்னென்ன. There has to be something we can use. Maybe a tall tree? Taller than roots. தெரியலையா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு. Be easier to அதான் ரெண்டு பேருமே லைவ் போடல இன்னைக்கு. No, it
ஃபுல் ஃப்ரோ போட்டிருந்தாரு கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டு லைவ் இல்லைன்னு. No one's throwing rock. Wow, it is dark in here. If you bump into any monsters, let us know. Monster Planet. Right. You are overreacting. I did My not. shooting ரேபிட் சேர்த்துல வச்சுருக்கீங்க. ஐயில் தான் ப்ரோ வச்சுருக்கேன். ஐ Should be no problem. Drax, think you can topple this? Indeed. I may have angered them. Them? We're being hunted. Right. That's just. All right. Let's try not to fall. That's your pep talk. Great place to leave a sculpture. Wait, hear that? Eyes up, people. Incoming! These things look pissed and deadly. Let's stay focused. இது ரெக்கார்ட் பண்ணது எப்படி இருக்கும்? அது அப்போதைக்கு கோளாறு சரி வர. அது எப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணது ப்ரோ? இனிமேல் ஸ்மூத்தாக இருக்கும். அப்போ ஓபிஎஸ் சின்ன ஒரு கோளாறில் இருந்துச்சு, அதனால் ரெக்கார்டிங்கும் கோளாறாக இருக்குது. இப்போ நானே ப்ளே பண்ணுறேன், ஸ்மூத்தாக இருக்கும் பாருங்கள். நானே ப்ளே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். க்ளவுட் சிங்க் ஆகுது. ஏய் வந்துரு. வரப்போறியா இல்லையா? ப்ரோ வரமாட்டுது டைட்டானிக் ப்ரோ. க்ளவுட் சிங்க் என்னாச்சு? க்ளவுட் சிங்கிங் ஆகுது. க்ளவுடில் சேவ் ஃபைல் அப்லோட் ஆகுது. இப்போ லான்ச் பண்ணுவோம். ப்ளே. நமக்கு மட்டும் 1008 நொட்டைகள் வருகிறது. இனிமே ப்ளே பண்ணுவோம். பிளேயிங் தான் இனிமே. இருங்க வருகிறேன். வார்னிங். இன்னும் ஒரு 10:45 12:45 12 மணி வரைக்கும் லைவ் போட முயற்சி பண்ணுவோம். முயற்சி தானே இல்லை. 3 கீடு போட்டோன்னா டக்குன்னு போயிடலாம். Okay, here we go. ஓகே போடுங்கோ. எதை போட மோடையா?
It can't understand me, but maybe it responds good to soothing tones. ஹையில் இருக்கா? ஆமாம், ஹையில் தான் இருக்கு. ஆல்வேஸ் ஹை. பார்க்குறீங்களா? பாருங்க, ஹை கிராஃபிக்ஸில் வச்சுருக்கேன். Does anybody have like a campfire song or something we can sing to kill the time? Ooh, I know one. It's called... Please stop. Right, yeah. Okay. Wait, is Please Stop the name of your song? No. Okay. So, how long before someone else wants to pull this thing? We are 60 clicks from the fortress. I'd say closer to 75. Well, there is only one way to know for sure. 0.1 clicks. 0.2 clicks. 0.9, 2.1, 0.3 clicks. 4.5, 0.4 clicks. 0.5 clicks. 0.6 clicks. எவ்வளோ? ஓகே, 43 FPS ப்ரோ. ஆப்டிமைஸ் செட்டிங்ஸ்லாம் வேணாம், இதை கரெக்டாக போ. லேப்டாப் முக்குது நண்பர்களே. நான் என்னத்த பண்ணுறது நண்பர்களே? ஓகே, நண்பர்களே, லேப்டாப் முக்குது நண்பர்களே. முக்குது நண்பர்களே, முக்குது. இது இந்த காப்பிரைட் வர. பார்த்தீங்களா, லேப்டாப் முக்குது. ஊரில் இருக்கவன் எல்லாரும் காப்பிரைட்டரையும் வாங்கி வச்சுருக்கேன். எவ்வளோ பெரிய லக்கு பட்னா. This will be worth hundreds of dollars someday. I gotta beat Janie's high score. This is embarrassing. ஓகே நண்பர்களே, Fast? Give me a sec. I didn't think you'd actually come up. Maybe being on time is my new thing. Oh, right. We'll see about that when I have to get you up for school tomorrow. You know, I think I'm too old for that too. Nice try, smart Alec. நான் கலர் சேஞ்ச் ஆகுது. What is it? You know, maybe You're
in the dark. I would Go. No. Don't gift. Shoot. Mom told me to put the laundry away 2 days ago. I'll do it first thing in the morning. Scout's honor. Andy says you can get a brain parasite if you share a toothbrush. Imagine that. Something growing inside of you, slowly taking over. I left the gift on my bed. Oh, I thought you said outside. Maybe I'll go get it, and you can finish up here instead. No, that's okay. Then get a move on. Sometimes Grandma and Grandpa would let me sleep with them if I was too afraid down in the basement. Man, am I glad I finally got my hair the way I like it. I don't know much about art, but I know that this is excellent. Grandma really had talent. இதையோ கண்டுபிடிச்சிட்டான். மான்ஸ்டர் குயின்ஸ் எதனா கண்டுபிடிச்சா? With fruit? Lord, no. I ain't putting his bark totally in your hand. Your call, Peter. You're just jealous my plan's better. You're green with envy. Better than black and blue. Try it, lady. I got 12,000 volts with your name on it. Could really use a voice of reason here, Peter. Quill's asleep at the helm, which means I'm in charge, and we're doing my plan. The plan with the insect. It's not an actual bug, it's a tracker, so we can keep tabs on Groot after we sell him. Fine, but you're responsible for sneaking the four of us back in tonight. Not a problem. Name? Guardians of the Galaxy. Never heard of you. Well, you do live on a mud ball in the middle of nowhere. What's that? What he means is you will have. We're huge in the Kree system. What's in the box? A rare creature, last of his kind, and all-around swell guy. Looks like a bush. It is a tree. A talking tree. That's new. All right, என்னடா இது? get going before I change போடா. my mind. And if the lady don't like it, I'll be carting out what's left of you in that box. Thanks, officer. Have a nice day. Officer? Whatever. Not exactly an easy way out if this all goes to hell. It's gonna go great. We got a killer monster and a solid plan. The tree is no killer. Okay, You should be Malibu. suing the angry rodent. Lady Hellbender will be displeased. What? I'm supposed to be scared just because she's got hell in her name? She runs a glorified zoo. That's no zoo. மாடு Fucking மேய்து army. Any chance they're the zookeepers? பார்த்தீங்களா? ஏலியன்ஸ் கூட விவசாயம் பண்றாங்க. have never seen orthos tamed. கேடையில் வீழ் செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கே மாடல்ல மற்றையவை. It's fine. Worst comes to worst, we hightail it for the Milano. Unless she's got a fleet of Shi'ar dropships. Yeah, like she's got a bunch of ships to take her old monster mash on tour.
I stand corrected. Those ain't fear. Oh, come on. Why did we not simply dock here and avoid the planet's inhospitable surface? Great question. Next time, I'm flying. Indeed. We needed time to iron out the plan. Now it's foolproof. Lady Hellbender is no fool. When her monster goes missing, she'll assume it was us. Assume yes, but not no. Not chase us across the galaxy level of no, at least. Are you flarkin' kidding me? Look at this place! It'll take forever to find fruit after we sell them. Peter Quill expects you to use your insect device. Bug. What's the matter, Rocket? Getting cold feet? No, it's fine. If I can track Star Nuts, I can track you. All right, Gamora. Looks like you're up. Makes sense. What? Like Scotchy is? Marvel Avengers Rocket. லைவ் போடுங்க இதை முடிச்சுட்டு போடுவோம். அது வேற பட்டன் ஸ்மாஷிங் தான் ப்ரோ. Fine. சும்மா அடிச்சுங்கிறது Galarian skull. ஏதாவது கொஞ்சம் மூளையை யோசிக்க விட்டுட்டு Priceless trophy. Behold. இந்த அளவு கூட அந்த கேம் இருக்காது. That's good news for our deal. Come on, we're a team. We stick together. All for one and one for all. That's Already நான் start surprisingly பண்ணிட்டு வச்சிட்டேன். insightful. Did you just make that up? Yep, just now. Totally off the top of my head. Follow me and pay attention. You will not approach Lady Hellbender's throne. If she graphics இதுவும் நல்லா இருக்கு. you will remain still. No erratic movements. I know what you want to say. You are not the first to claim they have captured a Tara. You doubt its authenticity? It is what you say. Oh my god. Prove it, or What a suffer the pity. consequence of every other would-be con artist. I assure you, I said, milady. release it. நான் கரமண்டா அது We got this. கட்ட கட்ட கரமட்டில் இறக்கி விட்றானுங்க அவனுங்க. பார்த்தீங்களா அசிங்கம் பிடிச்சி மூஞ்சி ரெண்டு மூஞ்சும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. என்ன இவ ஜட்டியோட நிற்கிறா வாரியர் கேட்டா ஓ டம்மா துண்டா இருக்கு பெருசாகுது. மஜாப்பா மஜாப்பா And transfer 10,000. தூக்கி போட்டு கொஞ்சாப்பா. Speak. Hey there, I'm Star-Lord. பாருங்க நண்பர்களே பின்னாடி ரெண்டு இருக்கு. Drax the Destroyer. The undoing of the man. முன்னாடி கூட ரெண்டு இருக்கு. ஆனா நீங்கள் எங்கே அதை பார்க்க போகிறீங்க? பார்க்க இது அசாசின்ஸ் கிரீட் ஆடிஸில் வர கசன்ட்ரா மாதிரி இருக்கு. நீங்கள் ஏதோ சொன்னீங்க, நான் கண்ணை தான் ப்ரோ சொன்னேன். முன்னாடி ரெண்டு கண்ணு பின்னாடி ரெண்டு கண்ணு, அப்புறம் இப்போ கூட கண்ணை தான் பார்க்க சொல்கிறேன். என்ன திரும்பி இருக்கா அவ்வளோதான். And what were you expecting? Perhaps I can Okay. do something about it. ஓ எஸ் I can be கண்ணப்பார் நீல கலரில் இருக்கு. forceful. கண்ணு மட்டுமா நீல கலரில் இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு கேட்கக்கூடாது. மொத்த உடம்பு தான் நீல கலரில் இருக்கு. I believe she is flirting with me. Play along, man. Flatter her or something. You got this. Best. Her negotiations
negotiation skills are thorough. புரிஞ்சிடுச்சு. எஸ், நீல கலரில் தானே இருக்கு இப்போ கூட. The Hellbender. நான் கண்ணை தான் சொல்கிறேன். இருங்க திரும்ப ஒன்று கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். டேர் ப்ரோ தான் இதில் கேட்கல. Perhaps I can give you a demonstration sometime. You would make an acceptable opponent. கேம் சவுண்டு இல்லையா? இருக்கே ப்ரோ கேம் சவுண்டு. Tell me, destroyer, what brings to Satnavnan? Peter Quip, or the creature. எங்க என்கோடிங் ஓவர்லோட் ஆகுதா? இப்போ கரெக்டாக இருக்கு. அப்போ ஒரு நேரம் சவுண்டா இல்லை? ஓ இருந்துச்சா? இருங்க வரேன். நான் மவுஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு சட்டம் அங்கே வரைக்கும் கேட்குதா? I am Groot, lower. I thought your kind had. கிராபிக்ஸ்லாம் ஓகே தான். Why? Name your Game bug. Yes, game bug. ரிவ்யூவில் அப்பவே சொன்னாங்க. மீனா பீஸ்ட் ப்ரோ லேட்டாக கமெண்ட் படிச்சிட்டேனா? ஓ மை காட், லேப்டாப் இஸ் காட். இல்லை லைவை முடிச்சிக்கலாமா? பதினேழு நமக்காக 17 பேர் வராங்க. ஆனால் 61 வியூஸ் தான். சரி ஓகே லைவ் முடிச்சு. ஓ மை காட், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இன்னும் ஒரு கொஞ்ச நேரம் லைவ் போடும்.
சிங்க்ரனைசிங் சிங்க்ரனைசிங் ரொம்ப தலைவலிக்குது. இல்லை கேம் விளையாடணுன்னு ஆசையாக இருக்குது. நேற்று இருந்துச்சு, இன்றைக்கி இருந்துச்சு. ஆனால் மொத்தமாக கெடுக்குது இது. சிங்க்ரனைசிங் சிங்க்ரனைசிங் இருங்க, இந்த ஒரு கேமே விளையாடுறதுனால நமக்கு போர் அடிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன கேம் பண்ண ஓகே, நம்மள கேம் வந்துச்சு, கேம் விளையாடுவோம். லேப்டாப் சில்லுன்னு இருக்கு. சில்லென்று இருக்கிறாயோ? ஓகே, அன்பறிவு, எழுத்தறிவு, பகுத்தறிவு, பகுப்பாய்வு அறிவு, எல்லா அறிவும் நமக்கு இல்லை. அன்பறிவு, படிப்பறிவு, எழுத்தறிவு, ஏழாம் அறிவு கூட இல்லை நமக்கு. அறிவு மட்டும் எத்தனை வகைப்படும்? படிப்பறிவு, எழுத்தறிவு, ஏழாம் அறிவு, ஆறாம் அறிவு, ஐந்தாம் அறிவு, நான்காம் அறிவு, மூன்றாம் அறிவு, இரண்டாம் அறிவு, மூன்றாம் அறிவு. By my queen's competence. Spare me your empty gratitude. Apologies, my queen. I meant no offense. I know what you meant. Do not blame me for my freedom. You are not the first to claim they have captured a Tara. You doubt its authenticity? If it is what you say it is, prove it. Or suffer the consequence of every other would-be con artist. I assure you, I say, milady. release it. We got this. You are free here. Bring in the next seller and transfer 10,000 units to that last one's next of it. Speak. Hey there, I'm Star-Lord. Okay. Drax the Destroyer. The undoing of the Mad Titan in the flesh. And such flesh. Your presence honors me.
You are much smaller than I expected. Oh? And what were you expecting? Perhaps I can do something about it. Unlikely. We'll see, Destroyer. I can be quite forceful. Peter Quill. I believe she is flirting with me. Play along, man. Flatter her or something. You got this. It's for the best. Your negotiation skills are terrible. Lady Hellbender. I can see by the size of your weapon that you must be a skillful warrior. Perhaps I can give you a demonstration sometime. You would make an acceptable opponent. Tell me, Destroyer, what brings you to Seknarf 9? Peter Quill. Show her the creature. A floor? Colossus. I thought your kind had been wiped out. Name your terms, Destroyer. 20,000 units. 20,000? The creature is not monstrous like the creepy little beast. But it is a capable warrior and it possesses regenerative qualities. Also, it is the last of its species. 20,000 units is sufficient compensation. No. No! What do you mean, no? I mean... Rocky Drax has this. Name your terms, then. 15,000. And you stay. Whoa, you want to buy Drax? Not buy. Invest. I could use a warrior like you at my side. I have other commitments. Shame. We could have had such fun together. 12,000 for the Flora Colossus, then. 12,000 is not Not nearly that bad for a Flora... whatever, deal. 12,000 units it is. The storms of Seknarf grow ravenous. You will stay among my Hellraisers and revel as one of us. Yeah, this is great. We'd be... Thank you.
Good track. What? Whoa! What the? No. Gotta hand it to the lady. She knows how to throw a party. It was like this with the Ravagers, too. Yondu was a real work-hard, play-hard sort. Thanos doing either usually ended up with murder. We comparing Scuddy father figures? Because mine gave me a shock collar for my birthday. Once we ditch this place, I will show you guys a real party. I will construct festive headwear worthy of this celebration. Throne room entrance is down there, so we just gotta, you know, Leap our way across the chasm. Quietly. Gotta say, this is not what I had in mind when you pitched this whole hero for hire thing. maybe Hellbender'll give you a job. I'm not the one she was interested in. She's right. We should have just sold Drax. That's not what I said. Maybe next time we're in a climb, we can auction off a date with Drax. Catathians do not date. Perform feats of virility and are judged worthy. Not. That how you ended up with your wife? That was the most proficient killer in our village. Her affections were sought after more than most. Sounds like my kind of woman. That's it. Dead ahead. Past another bunch of lightweights. You're sure that tracker of yours is reliable? Trust me, this baby's paid for itself. Oh, you actually paid for it? Paid, stolen, such ugly words. I prefer liberated. Well, if we'd gone with my plan, I'd have Groot out by now. Don't push it. You're half the reason Groot is stuck in a pen. It should have been me in that box. If it had been you, we'd still be broke. Do your magic, Rocket. It is not magic. Just saying, have a little faith, Lidberry. My tech built them thumpers. It's gonna pop this door, and it'll find Groot. Am I good, or am I good? Those were the same options. Okay, Tracker says... come on, you skeggy. I knew that thing was junk. We saw him take Groot down the elevator, right? So we just gotta find the controls. Lady Lottie does. Probably got him on her fancy chair up there. We are down here. Hellbender used some sort of rising stairs. There's gotta be a way of activating them from ground level. Drax, think you could lift this thing? Easily. But what do you want me to do with it? Still working on that. If we can't find a switch, maybe we can get access to the circuitry itself. Perhaps Lady Hellbender operates the elevator with her mind. What? We watched her bewitch a Terra Terra. Perhaps this is among her powers. Well, failing magic elevator lady, let's entertain the idea that the controls are up on that throne. I'd love to see that gone. Easily. Where shall I put it? It'd look better in orbit. Certainly. Where shall I move it? EMS வணக்கம் வணக்கம் நண்பா வணக்கம் சேனல் புதுசாக இருக்கா புதுவே வரவும் வேற எங்க உங்களை எங்கேயோ பார்த்துருக்கேனே எந்த சேனலில் பார்த்துருக்கேன் Sure bro, கேக்குதா? Maybe there's a control panel inside there you can hack. It's possible. Can't you just do that flippy thing and get up there, Gamora? Even I've got my limits. What is your maximum altitude? Less than that. All right, Drax, try to clear that rubble. At once. Let's see what's hiding back there. Think you could have made more noise with that? Of course. But you did not ask. Deep end channel.
ஆமாடா அவர் தான் கொடுத்தாரு. சேனல் லிங்க் கொடுத்தாரு. அப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்களா? All right, Thank you, I'm thank you. sending the schematic to your visor. Just follow the wiring and tell me which junctions to switch. Here? Done. Cool. It changed, I can see it. Doesn't take much to impress you. Switch this. Done. போங்கலையா? What's it like in there, Rocket? Cramped and dusty. This one. The primary and secondary relays are connected, you Sarnooks. Oh, here. Yep. Okay, this one goes here and that one goes out. You okay? Yeah, you just focus on them junction points. Okay, here. Thank you. அவர் சொன்னார் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் And பண்ணுங்க. here. Got it. Switch this. Done. This thing is a mess. There's wires everywhere. Have you seen the Milano? This one. What are they doing trying to run this much current through one capacitor? Is there a problem? Just amateurs. This whole board is gonna need to be replaced. Right now. Well, no. Oh, here. Yep. These ground wires are just tied together. Lucky I don't get fried. Do not die in that hole, rodent. You'll be unable to retrieve your corpse. You're all heart, Drax. Whoops. Must be Seknarf soothing sounds, volume 2. I believe those are monster mating calls. Okay, that's a little freaky. What the flark was that? Just a little slip. No big deal. For all we know, you may have just reconfigured the entire fortress. Probably just lowered a hide a bed or something. And here. Got it. Rocket, did that work? It's half powered, but I don't got enough juice to flip the circuit yet. There's got to be a second node. எல்லாம் கரெக்டா வருதா? Switch this. There. Okay, இப்போ கரெக்டா இருக்கு. I can get up to the throne now. Better hope that panel actually works, because I'm out of things to tinker with down here. Of course it'll work. Oh. See? Nailed it. That is the wrong elevator. What? He's right. Groot went down on the other side. Well, it's the only one we got, sweetheart. Call me sweetheart again. Look, I'm sure they both lead to the same place. Your voice does not convey certainty. Okay. This is it. We're almost there. I gotta say, this is இதுக்கே going இவ்வளோ நேரமாடா? smooth. Kind of nice for a change. Please. You get bored if it was all smooth sailing. Remember the cargo run for the Hanchi? I remember you nearly jumping us into a black hole.
Here's my point. The exciting bits are what stick with you. What the piece of scut? Right on cue. It's not that. Something's wrong. Heads up, more guards. I would give a wide berth, Peter Quill. Oh, come on, you hunk of junk. Flark. Anyone else got a bad feeling all of a sudden? Rocket, keep it down. Stuff it, Quill. Groot's tracker just went dark. You said we're almost there. I'm sure he's fine. You ain't sure as scut. Groot! That could have gone better. Could have gone worse. At least he didn't wake anyone on his way. The rodent has tiny, padded feet. Peter Quill, you're certain it is not best that we simply cut their throats while they sleep? Very sporting of you, Drax. And yes, I'm sure. Rocket, wait for us. He did not wait. ஓ அமைதி அமைதியே அமைதியின் மறுபுறம். What's with this place and no railings? It's like they got the architect from the Death Star. Door's locked. How exactly are we supposed to get out of here? I'm working on a plan. What plan? So far, we don't go that way. I was expecting more creatures than this. Did you not see the skylight? It looks like there's tons more floors like this below us. It's like the Flarkin Collector's Museum all over again. You gonna help me get him out or what? I am familiar with some of these creatures. They're not as rare as I would have expected for Lady Hellbender's collection. Never meet your heroes, Drax. It's two. Who knew? That's it. Just like the Arago dog, bud. On 3, 2. You know, Good to have you back, Groot. Now all we need is an exit. I guess Groot knows the way. hey, wait up, bud. What's going on? Say something. You okay, Groot? Shut it, Quill. What did I do? You're the one who insisted on this stupid plan. Now that freaking Monster Queen is... I don't know. சீக்கிரம் வந்தாச்சு. Perhaps the tree has been bewitched. She did do ஒரு லோ something. கிளாக் இருக்கு ஸ்டீம் போல Come on, talk to me, bud. What did that Badoon Flarker do to you? Groot. ஏதோ கட்சின்னு நினைக்கிறேன். Oh, crap. Guardians of the Galaxy. Groot. So Lady Hellbender, let us settle this honorably. I will face you in combat. Okay, that's A true monster. Well, let's make it truly dead. Yes!
போடலாம் ரெடியாகவே இல்லை. You will pay for your insolence! What? You'll pay for that! Curse you, dweller! You are who you think you can hold him! Not again! ப்ரோ கேமிங் வணக்கம் வணக்கம் நண்பா. சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட்டீங்களா? Enough toying with them! தூங்கலையா? All right, crowd control! Don't forget about the big one! And beware the spine protrusions! சாப்பிட்டீங்களா? You must feed my pet. I think it's trying to heal. ஃபுல் ப்ரோ. நைஸ். லைவ் போடுறீங்களா இல்லையா? சரியான நோட்டிஃபிகேஷன் வர மாட்டேங்குது. This ends now. Rain fire upon them. நாளைக்கு ப்ரோ. They could be useful. Useful if you want to get burned! You punch that thing! Guys, huddle up! வீக்கெண்ட் தான் ப்ரோ லைவ். ஓ நார்மல் 5 டேஸில் இல்லையா? I've got this one, Peter. Let me end it. My blade will not be silent, murderess. Call me that again and I'll murder you. I am not the enemy, traitor. Guys, chill out. Take it Stop easy. fighting each other. We'll win this together. Just focus on the enemy in front of us. Chill out and share the winning with all of us. So who's with me? Feel my wrath! Can't wait to take him down. Time to blow! Now, overwhelm them. Not too late to call this off. Yeah, we could just be on our way. One less. Way to calm him down to size, Gamora. You got this one. Time's up. They're too hot, you walking timber! What? Those things run hot! What do you think you're... Who put razor blades in the candy? I am not sure. இருக்கு ப்ரோ I'm அதான். sure that you have crushed it. Watch those bombs! Guys, huddle up! என்னடா இது? ஓ நான் வேற தெரியாம கூப்பிட்டேன். Me and Groot, we win this in our sleep. That இவனு is வேற the சும்மா time we use பேசிட்டேன். fights like this just to make it interesting. They are no match for these blades, Peter Quill. All right, listen. This isn't our first rodeo, guys. Problem is, if we play it cocky, one little mistake is gonna bring us down. So let's get back என்னடா out இது? there, give this fight அண்ணா இருக்கு complete ஓகேமே. dedication, and make them scream. Who's with me? Great! I say return to sender! Take heed of the explosive, Peter Quill! Your own weapon shall be your downfall! Ain't revenge, sweet! Ready! Calm him down to size, Gamora. Last time someone got stabbed. Move it! Feel that heat.
Was it to make me sharp on the inside? I don't know. Cutting into them is pretty fun, right? Make them burn! Clark, those things run hot! Heads up! The Shield that blobs are no blob! match for your sword, assassin! Just in time for you to sever it! They're too hot, you walking timber! Lock and load, Rocket! Your own weapon shall be your downfall! Ain't revenge sweet? Blitz and Rocket! That thing must get killer heartburn! Then let's give it some serious indigestion! One less jelly to annoy! Good! Keep it up! Slice and dice! Destroy the force to kill them! Now, overwhelm them! Cease your senseless jiggling! Swarm them, my pets! Another one vanquished! மோடு மாட்டி கண்டிச்சோ. Now, overwhelm them! I have destroyed He puts that thing into nothingness! Keep it up! Swarm them, my pets! How many lives has this thing got? It's one ugly space cat! That car's gonna blow! We're about to have more problems! Why would this thing even exist? I am not sure, but I am sure that you have crushed it! Heads up! Been easier Cut this him down to time. size, Gamora! Sharpest blade in the galaxy! The explosive could be useful if cooled! Your own weapon shall be your downfall! As long as we don't miss! They are as fragile as they look! Guys, huddle up! This battle could be over, traitor, if you would leave the bludgeoning to me! Not my fault you're slower than my sword. You're both slow. 50 units says me and Groot can mow them all down without you. I am Groot. Okay, look. We just need to show some backbone here. My backbone is showing. No, I mean, we've got more power and speed than these goons, so there's no need to be afraid of them. Who's with me? Do his That words was learn something else, unique. Terrence? Easy bro. கேம் கார்டியன்ஸ் ஆஃப் முக்கரை கட்ட நல்லாவே இல்லை. ரைட்டு முக்கரை கட்ட யார் விட்றாரு அப்படின்னு கேட்ட வராங்க. இருங்க கேம் பிளே பார்த்துக்கிட்டு எப்படி இவங்களை தோக்கடிக்கிறதுன்னு தெரியல எனக்கு.
நம்மக்கிட்ட அந்த பவர் இருக்கான்னு தெரியலையே. Another gel be smashed! You punch that thing into nothingness! Now, overwhelm them! Things are heating up! Get it? Yeah, and you can cool it! Take heed of the explosive, Peter Quill! Not too late to call the stop! Yeah! We could just be on our way! Swarm them, my pets! How's your kill count, Quill? The end draws nigh, Lady Hellbender! Watch those bombs! I would sooner use them against the beast! Oh, you rocket! Now, overwhelm them! Your own weapon shall be your downfall! Let's end this thing! Swarm them, my pets! What's the deal? Can we actually hurt these things? என்னடா இது? What have they done to you? This ends now! Rain fire upon them! Those things are hot and heavy! Get it? They could be useful! Useful if you want to get burned! Now, overwhelm them! Another jelly cube? Uncube! Way to cut them down to size, Gamora! Swarm them, my pets! That thing must get killer heartburn! That seems unlikely! Open up boom balls! Now, overwhelm! What do you think you're Because you killed it! That's what happens when you do what you do! Oh yeah! Feel that heat, Guardians! Swarm them, my pets! Red jelly down! Excellent work expediting the jiggling vermin rodent! Can I just say, I love my job! Way to cut them down to size, Gamora! Pointy bastards! Nice kill! Prince, Kind of jealous! Not too late to call the stop! Yeah! We could just be on our way! என்னடா இது? இருங்க நானே பார்க்குறேன் ஃபோனில். எப்படா தோக்கடிக்கிறது? என்னாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸு? ஓவர்லோட் ஆகுது.
பிரிங்ஸு நானும் இந்த பாஸ் ஃபைட்டோட முடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டா யோசிக்கிறேன். முடியல, என்னால் முடியல. கேம் பக்கா இல்லை எனக்குன்னு வரலையா? அந்த கேமில் காட்டுற மாதிரி எனக்கு மட்டும் வர மாட்டேது. ஹெட் ஸ்டாண்டிங் இருக்கா? இல்லை ப்ரோ, அது வேறு ஸ்லோவாக போவோம். என்னாச்சு? ஏதோ பக்கு ப்ரோ, வரவே மாட்டுது. அந்த கட்சின் எல்லாருக்கும் வருது, எனக்கு மட்டும் வர மாட்டுது. சண்டை போட்டுட்டே இருப்பாங்க, ஒரு கட்சின் வரும். எனக்கு மட்டும் அந்த கட்சின் வரல. ரைட் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ, பாய் பாய், குட் நைட், குட் நைட். இனிய இரவு வணக்கங்கள். நெக்ஸ்ட் லைவ் வரேன் கண்டிப்பாக ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ வந்ததுக்கு. EMS பத்திரம். டான்ஸ் ஷோ மாதிரி ஆள் ஏறினா ஒன்று பிடிக்க போகிறாங்க. பாய் ப்ரோ. நானும் இதோ முடிக்க போகிறேன் இந்த பாஸோட. பாய் ப்ரோ. I know! It's like they want me to keep blowing them up. And I gotta admit, every time they go splat, it paints an awfully nice picture. There's no way we lose today, Quill. So what if these scuds are tough? அதே ப்ரோ யூபிஐல பாருங்க, இதோ வர கரெக்டாக வெளியே இருக்கும்போது கேட்க மாட்டேங்க. Scratches on our holsters to prove it. So come on. Who's with me? Can't believe we're missing Thanos right now. Heads up! Fuck it! Nuke 'em! Careful! Those things run hot! That thing must get killer heartburn! Then let's give it some serious indigestion. We're about to have more problems! Your own weapon shall be your downfall. Let's end this thing! Morphin' up boom balls! They carved
It's all you, Gamora! Destroy the cores to kill them! All right, last leg! Let's shut that freaking maw! Feel that heat, Guardian! Wipe them out, Rocket! Watch those bombs! I'm not about to get blown up now! The creature mocks us with its regenerative jiggling! I don't think the goo matters. It's the spikes inside. Incoming! Take heed of the explosive, Peter Quill! Do your thing, Gamora! Not too late to call this off. We have long passed that opportunity. What's the deal? Can we actually hurt these things? Smash its insides! Just some general life advice. Blow them up! The end draws nigh, Lady Hellbender! We're gonna want to book it to the Milano! That thing must get killer heartburn! Then let's give it some serious indigestion! Cut it down, Groot! Someone get rid of the jiggle! We need to rack the spikes inside. Forget the jelly. Eyes on the prize, Peter. Thanks, Gamora! I'm going down! Hang tight! I got you, Drax! Your own weapon shall be your downfall! As long as we don't miss. Help me out here. I can't The enemy believe I proves needed persistent. help with that! Don't mention it! Thanks for the assist. That's why I'm here! What's next, Peter? The explosive could be useful in pool! What's next, Peter? Bombs away, Rocket! Heads up. Cut them open! Think like a tree and shake it off! Yeah, you're all right. Now get back in there! Not too late to call this off. Speak for yourself! This is payback! Wiggy thinks snapping the metal bits inside will do the trick! Heads up. Beware! Time for the big guns! The end draws nigh, Lady Hellbender! Come on! We got this! Mark, those things run hot! That thing must get killer heartburn! Bro, கேக்குதா bro? ஹலோ ப்ரோ கஷ்டப்பட்டு எப்படியாம முடிச்சேன் கரெக்டாக அந்த கட் சீன் மட்டும் கட் ஆயிடுச்சு அங்கே காலா ஓய் Guys! We did it! They live! Everybody! ஒருத்தவன் முக்கி முடிச்சா அது முக்காம முடிச்சிட்டு போயிடுச்சு Wow! We made it out in one piece! We still need to get out of here and fast. Everybody strap in! Now that was a ride. This is no time to celebrate. We have made an awful mistake. And an awful amount of cash. There is no escaping Lady Hellbender's wrath. We'll see about that. What the? இந்த மானங்கட்ட லேப்டாப் அடிக்கிறதா இல்லை ஓபிஎஸ் தான் ப்ராப்ளம்
ஓபிஎஸ் என்ன ப்ராப்ளம் எதுனா கண்டுபிடிச்சேன். ஓபிஎஸ் எனக்கு அப்டேட் வந்தாலே கடுப்பாக இருக்கு. Are mine, guardians of the galaxy. இந்த மானங்கட்ட போயப்புக்கு மானத்தோட லைவ் போடாமல் இருந்துடலாம். She will hunt us to the end of the universe. Who gives a scut? We got off that mudball with the money, didn't we? Only after the talking tree betrayed us. இந்த கட்சியில் முடிஞ்சவன லைவ் முடிச்சிடலாம். Hey, you got a problem with Groot, you got a problem with me. Whoa, 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 whoa. One problem at a time. Lady Hellbender will seek her revenge. Mark my words. Then she'll have to get in line. First, I gotta call Corral. The sooner we get this fine paid, the better. Yeah, so we can go back to focusing on being broke. That's weird. Is money all that you think of, rodent? No, I also think about bombs. இந்த கட்சியின் வேற எவ்வளோ நேரமோ இல்லை பெரிய பெரிய கட்சின் தான் ப்ரோ. I'm on. சின்ன கட்சினே இல்லை. அதையும் நிறைய ஸ்கிப் பண்ண முடியாது வேற. இப்போ கூட ஸ்கிப் பண்ணதா ட்ரை பண்ணுறான், ஸ்கிப் ஆகல. த மான்ஸ்டர் குவீன் கம்ப்ளீட். அப்புறம் இதை கூட ஸ்கிப் பண்ண சாப்டர் 5 வந்துடும். Look at what it did! It chewed everything, the scut! என்னடா இது? What about your tech, Rocket? Oh, yeah, just like you promised. The part. No. Quill. If there isn't. ஓகே நண்பர்களே, நம்ம இதோட அப்படியே விட்டுருவோம். இவன் நேரம் வச்சு ஓட்டுன்றது ரொம்ப கஷ்டம். அதையும் வச்சு ஓட்டியிருக்கேன் நான். கலாம் ப்ரோ, கலாம் ப்ரோ. நீங்கள் என்னை கடலில் தூக்கி போட்டாலும் கலாம் ப்ரோ. முக்கனா கூட மட்டும் பண்ண மாட்டேன். எப்படி 20 லைக் வந்துச்சு? சரி, இன்னும் ஒரு 8 வியூஸ் தானே, 100 தொட்டுட்டு போகும். கல்லானாலும் திருச்செந்தூர் கலாம் ப்ரோ, கலாம் ப்ரோ. போகும்போது இதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு லைக் மட்டும் போங்க. 98 வியூஸில் முக்குது. அசாசின்ஸ் கிரீட் சப்போர்ட் ஆச்சு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இதோட ஹெல்ப் பண்ணிட்டீங்க? எங்க நம்ம வாசன் ப்ரோ யூபி சாஃப்ட்வேர்னுவார். மீ பாட் கோயிங் டு ஸ்லீப் ப்ரோ. ஓ, எனக்கு கூட போராக இருக்கு. நான் இருக்கேன், பார்த்தாச்சா? இவதான் லைப்ரரி. ஏசி ஷேடோஸில் வராது. ஓகே, கேம் எப்படி இருக்கும்? அது எப்படி இருக்கும்?
லெஃப்டில் இருக்குல்ல, லெஃப்டில் இருந்தால் அது கேமா? என்ன ப்ரோ, கேம் லைப்ரரியில் இருக்கா? இல்லை. தொக்கமாக வருது, மவுஸை கூட அசைக்க முடியல. முடிச்சிடலாமா லைவ்? கை கால்லாம் உதறது இல்லையா? இல்லை ப்ரோ, ஒரு சந்தேகம்னா ரீவைன் பண்ணி பாருங்க. பாய் ப்ரோ, பாய் கலாம் ப்ரோ. டங்கி யூ 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 100 அடி 100 அடி. என்ன ஒரு 6 ரிவ்யூஸ் தான். டர் ப்ரோஸ் வாசன் ப்ரோ, உங்ககிட்ட இருக்க ஃபேக் ஐடியெல்லாம் வாங்க 100 ஆக்குங்க. நம்ம லைவ் முடிச்சுட்டு கிளம்பலாம். நமக்கு வேண்டியது 100 தொடரும். அதே மாதிரி இருக்கிற ஃபேக் ஐடியில் வாசன் ப்ரோ அதே தான் ப்ரோ. இந்த ஒரு லைவும் வியூஸ் கோடு மாமேன்னு இருக்கு பாருங்க, 98 முக்கிங்கிறது பாருங்க. டேர் ப்ரோ போயிடுச்சா? சரி ஓகே. 98 முக்குங்கிறது இது. இதை கொஞ்சம் 100 ஆக்கி விடுங்க. எனக்கு கை கால்லாம் உதறது வர, மவுஸ் ஓட நான் ஓட்ட முடியல. சீக்கிரமாக முடிச்சு விட்டீங்கன்னா சீக்கிரமாக நானும் போய் தூங்குவேன். அதே தான் ப்ரோ. வாசன் ப்ரோ, நான் சொன்ன மாதிரி அந்த லைவுக்கும் போய் அப்படியே லைக் போட்டுருங்கல்ல. இங்கே லைக்கு போட்டு ஒரு 30 ஆட் வந்துச்சுன்னா 40 செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஏன் அப்போ தான் எனக்கு ஆடுக்கான காசு வரும், இல்லை வராது. அந்த லைக்கையும் தூக்கிடுவாங்க. வியூஸ் கோடு மாமி போன ஒட்டி வியூஸ் போட்டுரு, அதுக்கும் அப்படியே லைக் போட்டு போங்க. 98 வியூஸில் இருக்கு பாருங்க. இது ரெண்டும் இப்படியே 100 வியூஸ் தொட்டோன்னே நம்ம ஜூபராக லைவ் முடிச்சுட்டு போயிடலாம். எனக்கு ஆடு வருது ப்ரோ. நான் ஓகே ஓகே. எப்படி இருந்தாலும் 30 செகண்ட்ஸ் பாட்டால் தான் எனக்கு ஒரு வியூவே கவுண்ட் ஆகும், இல்லைனா அன்கவுண்டபிள். இந்த வியூஸ் கொடுமாமே ஒரு பெரிய சாட்சி. நீ லைவ் முடிக்கும் போது கொஞ்சம் அதிகமாக யூஸ் இருந்துச்சு, ஆனால் இப்போ 98 தான் இருக்கு. பாருங்க 101 வியூஸ் இருந்துச்சு. லைவ் முடிக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சு, ஆனால் இப்போ 98 வியூஸ் தான். அதுதான் 30 செகண்ட்ஸ் பார்க்கணும். இன்னும் 3 ஃபேக் ஐடி. வியூஸ் கொடுமாமே.
ஓஹோ, இன்னும் 3 ஃபேக் ஐடி தான் ப்ரோ. கமான் கமான், உங்களால் முடியும் இல்லையாண்ணா? பார்த்தீங்களா, இதோ ஒரு ஃபேக் ஐடி வந்துச்சு, அவ்வளோதான். கமான் கமான், டூ 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 டூ. டர்ரு ப்ரோ. ஓஹோ, கமெண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? அப்பவும் 98லேயே முக்குது பார்த்தீங்களா? 98லேயே தான் முக்குவேன்னு முக்குது. நான் எதுவும் மட்டத்துக்கல. அவ்வளோதானா? அடமுக்கால போய் ஆமாம். என்ன என்ன ஐட்டங்களோ, திரண்டு பார்த்தால் தெரிந்து விடும், முகர்ந்து பார்த்தால் மோடிவிடும். குக்கால ஓய்களா, குக்கால ஓய்களா, கால ஓய். இதை பாருங்க, நானே 3 ஐடியில் வந்துட்டேன் ப்ரோ. இந்த 98லேயே தான் லாக் ஆகிருக்கு போல இந்த வியூஸு. இதுக்கு இதில் வேறு எவ்வளோ தூக்கிடுவான்னு தெரில. நானே 3 ஃபேக் ஐடியில் வந்துட்டேன் ப்ரோ. பார்த்தீங்களா, இப்போ அது புரியுது. ஃபேக் ஐடியை வச்சு ஒன்றும் முடியாதுன்னு. ஓ மை காட், வாட் a pity. ஓகே, இதை வச்சு ஒன்றும் கேட்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. கீச்சது வரைக்கும் போகிறோம். அவ்வளோடா போங்கடா. டேஷ் கேண்ட் எடுத்துறீங்க. நானே ஒரு 2-3 ஃபேக் ஐடியில் வந்துட்டேன். நீ வியூஸ் கொடுன்னு தமிழில் வச்சுக்கிறேன், நீ கொடுக்க மாட்டேன்ற. என்னடா என்னடா. ப்ரோ, இவன் தரமாட்டான் ப்ரோ. இவன் தரவே மாட்டான், தெரிஞ்சு போச்சு. இவன்
என்ன மனநிலையில் இருக்கான்னு. எனக்கு இவன் முக்கனா கூட தரமாட்டான் தெரிஞ்சு போச்சு. இதுக்கு மேலே பார்த்து ஃபைனலில் ஏய் நேரிலே முடிக்க வேண்டிய தருணம் மட்டும் விட்டது நண்பர்களே. நம்ம வாசன் ப்ரோவே 3 அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டார். ஆனால் அந்த 3 யூஸ் தர மாட்டாங்க பாருங்களேன். 6 யூஸ் காட்டுது ப்ரோ. அனலிட்டிக்ஸில் 100 யூஸ் வந்துச்சா 100 யூஸ் வந்துச்சா இல்லையா? ஏங்க உட்கார வைங்களா பாடா பாடா டே. எனக்கு லைவ் வேணாம் வேணா. ஓகே நண்பர்களே பாய். நான் டென்ஷன் ஆகிட போகிறேன். ஓகே 102 வியூஸு 28 லைக்கு வச்சுட்டு போகிறோம். யூடியூப்காரர் எவ்வளோ தேடி இருக்காருன்னு நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? நன்றி வணக்கங்கள் டேர் ப்ரோ வாசன் ப்ரோ.